Lastல வந்து நம்ம we have seen a lot of things. So we saw about functions, we saw about how நம்மளோட arguments works, we saw about how different types of arguments can be passed, we saw how different types of functions works, we saw I guess we saw anonymous functions also, right? So we saw anonymous functions. So functions பத்தி அப்பவே நான் last classல பார்த்தோம், and now we are going to start basically with something called modules. So modules follow பண்ணி we'll go to classes follow பண்ணி we'll go to a lot of other advanced stuff like separators and generators. So these are all சொல்லும்போது மாதிரி confusing இருக்கும். So இந்த video if you are watching right now அப்படினா please ensure you have already watched the previous I guess 7 or 8 parts இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So yeah, previous 7 parts இருக்கு. So today what is happening is the last 8 part. So initially generators பார்த்தோமா? Last classல பார்த்தோமா? Classes example கொடுத்தேனா? oops மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஓகே, அப்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஆமா 8 இங்க இருக்கு. அவனோ நீங்க பாரு 8 னு போஸ்ட் போட்டுறான். அவன போய் கேக்குறேன். அதனால நான் என்னடா 8 இருக்கே அப்படினா வரேன். ஓகே, சோ இதான் லாஸ்ட் பார்த்தோம். கரெக்ட்டா ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் பார்த்தோம். ஜெனரேட்டர்ஸ் அண்ட் பைத்தன் பார்த்துட்டோம். இட்ஸ் அபௌட் லீட் அண்ட் டெக்கரேட்டர்ஸ் பார்த்தோமா? Decorators. Okay. So அப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து is completely oops setup. Okay. So in that case modules பார்க்கல. Did we see modules? Just light up what is what அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். Did we saw about creating custom modules and all? Okay. So since it's been so long. Okay. Okay man. So let's just see start with modules. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளாஸ் போலாம். அதுக்கப்புறம் we'll see other things. Okay. As planned. But வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருந்தோம் அப்படினா அந்த ஸ்டஃப் வந்து will simply ignore and will support. So modules. So module அப்படின்றது வந்து nothing new to Python. எல்லா languagesலயும் இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டி தான். So when a programming language is created, it is all about libraries. இப்போ ஒரு programming language வந்து அமேசிங்கா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அது காரணம் எக்ஸ்டென்சிவ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லைப்ரரிஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் நோட் இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக ஏன் லேர்னர்ஸ் மத்தியில் புதுசாக வந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க மத்தியில் வந்து பயங்கர பாப்புலராக இருக்குது. இதுக்கு ரீசனும் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்சிவ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லைப்ரரிஸ். ஸோ ஒரு லைப்ரரிஸும் கம்யூனிட்டியும் சூப்பராக இருந்துச்சுனாவே ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து சூப்பராக எவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். when it comes to Python has amazing set of community அப்படின்றது the number of people who are using it and the number of people who are ready to help each other. So இது வந்து if you take a look online this is so high. So இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து we can see what is this community, how big is this community now. Basically if you go to Stack Overflow and maybe if you just go to Python you can search for a tag or display with it. So if you just go here you can see how many questions asked today. So total எவ்வளவு number of questions இருக்கு. நிறைய பைத்தன் இருக்கு. பைத்தன்லயே வந்து there are different types. So this is basically called community engagement. உலகத்துல எத்தனை பேர் இந்த ஒரு particular technology யூஸ் பண்றதுல விருப்பம் காட்டுறாங்க. அதுல எத்தனை பேர் வந்து லேர்ன் பண்றாங்க, எத்தனை பேர் they are basically sharing their knowledge to others. So அப்படி பார்த்தா community Python has an amazing community. So you can also see the same thing to Node. You can also see the same thing to PHP. PHP வந்து number of questions asked and answered வந்து கம்மி. ஏன்னா PHP ஓட community lives for so long. அதனால PHP க்கு வந்து என்ன சொல்றது நிறைய questions already asked and answered. Whereas when it comes to Python it is still evolving and Python is still finding new uses. So electronics or embedded systems embeddedலயே வந்து different rangesல வந்து Python is being used. So Java is also another. So if you take Java, so that is also a big community. So the thing is, Python, when you start with Python, lot of people build lot of things. Okay, so மக்கள் வந்து இத மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. Not just application, they build modules also. So நீங்க வந்து இப்போ ஒரு வேற ஏதோ third party tool எடுத்தீங்க, maybe Google Cloud Platform or Google Cloud Messaging or ஏதோ ஒரு third party platform. அத Pythonல நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு ஒரு API இருக்கும். நீங்க இப்போ database எடுத்தீங்கன்னா you can easily program databases with Python. So simple எனக்கு வந்து இப்போ I want to use MongoDB on Python அப்படினா just Google, this is how things you get started with things. So you can go here, maybe W3 Schools is a very good thing. So they give all the information. So PyMongo is the module. Yes. So PyMongo அப்படின்ற மாடியூலை வச்சு MongoDB அப்படின்ற சர்வருக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். So modules அப்படின்றது வந்து is not a full fledged application. So a module is maybe a gateway. ஒரு module அப்படின்றது ஒரு API அப்படின்னு சொல்லலாம். So APIs ல நிறைய டைப் ஆஃப் API இருக்கு. REST API இருக்கு, SOAP APIs இருக்கு, XML APIs இருக்கு. So remote code execution சொல்லுவாங்க. RCE. RCE னா நீங்க டேரக்டா remote இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை just like call பண்ணிக்கலாம். So அந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களோட லைப்ரரியில தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. So these are all different type of எப்படி சொல்றது module மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம். So அதுல particularly Python க்கு வந்து when it comes to Python this modules makes this language எப்படி சொல்றது so powerful. So NumPy அப்படின்றது ஒரு module தான். NumPy is not an ability that Python has, but NumPy is a library. Python டேரக்டா வந்து Pythonல அந்த functionalities எல்லாம் இருக்காது. But NumPy அப்படின்ற library யூஸ் பண்றதால we'll be able to do that, right? So இந்த மாதிரி you can also build your own modules and we are going to see how to build a very small module that has some small utility அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay. So ஒரு module create பண்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இத வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். Did we? பண்ணினா I can simply skip it because I don't want to repeat things. Somebody how to build fresh new modulesன்றத பார்த்தோமா? என்னன்னு புரியல. Somebody else can you confirm? சரி, okay, வீடியோ செக் பண்ணுங்க. பட் நான் வந்து I'll just get started with a very simple code. Okay. So நான் வந்து ஒரு main file வச்சு போறேன். I'm going to call it main.py. So இந்த marathonல நான் commit பண்ற எல்லா கோடையும் GitLabல I'm going to commit. அதாவது SNA ஓட GitLabல நான் commit பண்ண போறேன். So அதுக்கான link வந்து I'll post it when this video is getting uploaded in the description. So for now let's just create this git repo, new project, create blank project, and this is on. So I'm going to keep this project public. So இப்போதைக்கு anybody who's watching please check the Zoom chat for this, and also I'm pasting the same on YouTube chat also. So this is where I'm going to commit the code and this is the public repo.
ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு இந்த ஃபோல்டர் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கமிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். ஓ சாரி, இதில் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இல்லை போல. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்டிங் தீஸ் கமெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் டைப் பண்ணிக்கலாம். Okay, cool. So let's just start with this. So I have a file and that's called main.py. In last class, let's just define a very small function that is a very simple thing, and we'll have just simple parameters. So we all know how things works. Yes. Return x plus y. So in the function, when I'm within this file, there is no problem to call, right? In the has no easy call. So all I have to do is just do add and pass the numbers, and then it will basically return me the value. So if I want to print it, I just have to enclose it in print function, and this will work. So in execute பண்றதுக்கு all I have to do is sorry, so idan execute பண்றதுக்கு all I have to do is python 3. so இது வந்து what I'm using is SNA labs. So this is an Ubuntu machine. So now work பண்றது, if you are on Ubuntu then you can easily follow it. If you have labs you can easily follow this, so like no problem illa. So I just executed it and it said the function is called, the function is called and it returned the result and it is 4. So இது வந்து ரொம்ப simple when the function exists within the same file. இப்போ நமக்கு வந்து we usually when we create big applications நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் அப்படினா we will have to split நம்ம கோடையும் நம்மளோட என்டையர் அப்ளிகேஷனையும் ஃபுல்லா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். ஸோ லைப்ரரிஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல, லைப்ரரி இல்லாத மேபி அதர் கிளாஸஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல, நீங்களே கிரியேட் பண்ணுற கஸ்டம் கிளாஸஸ் ஒரு இடத்துல. ஸோ நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா ஃபார் எவ்ரி அதர் எக்ஸ்டர்னல் சர்வீஸ் தட் ஐ அம் ஆக்சஸிங் ஐ கிரியேட் ஹெல்ப்பர். ஸோ ஹெல்ப்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம். ஸோ இது ஜஸ்ட் another class. ஊப்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது வில் see all together. ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே இருக்கிறதால இதால ஈஸியாக கால் பண்ண முடியும். This function exists within another file னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, let's create a new file and the file is maybe lib.py. So this is a library. I just want to change the name. ஏன்னா லிப்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவோம். So SNA lib அப்படினா okay, so it's just a simple file and it's called SNA lib. இப்போ if I keep this function here, yes, if I keep this function here and if I want to call, if I run this will basically throw an error ஏன்னா எதுவும் இல்லை அப்படி. But if I add it like this and you see it works. This is called modules. இப்போ இந்த particular scenario-ல since SNA lib அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பைதான் ஃபைலா அதே லொகேஷன்ல அவைலபிளா இருக்கிறதால it is able to import it. without any hassle. Okay, why it is able to import it without any hassle. But இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்னன்னா if this file doesn't exist, then it will look in a different location where it will look அப்படின்றது வந்து பிக்கு தான் தெரியும். Okay, so if you want to install a new module அப்படினு வெச்சோம். So where you can find lot of other modules அப்படினா
PYPI. So find install publish Python packages. So இது என்னன்னா it is like Google for Python packages அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லைனாலும் யூ கேன் ஈஸிலி நோ. ஸோ இதில் வந்து நிறையா இருக்குங்க, ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து ஜஸ்ட் சர்ச் ஃபார் சம்திங். ஸோ இதோ ஒரு குட்டி லைப்ரரி, ஓகே? ஸோ ஒரு இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் வந்து தேடுவோம். ஸோ இமேஜ் கன்வெர்ட்டர், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். லார்ஜ் இமேஜ் கன்வெர்ட்டர், இமேஜ் டு ASCII கன்வெர்ட்டர், லுக்ஸ் குட். Okay, so it is just a package, okay? So இதை வந்து யார் வேணாலும் create பண்ணி upload பண்ணலாம், anybody can copy and use it. Okay, so இப்போ I just want to do this, pip install, so இங்கே இருக்கும். What is it? What just happened? Okay, I'll just try with sudo. Okay, maybe இந்த லைப்ரரியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். So let's try another library. Okay, so நான் ஏன் இதை செஞ்சுருக்கேன், இதை காட்டிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, you can also create your own libraries and you can easily host them here. So hosting libraries அப்படின்றது வந்து open source community-ல it will give you a very good reputation அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so image to ASCII 2018 அப்டேட் ஆயிருக்கு. சரி, ஓகே, நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது பார்ப்போம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் நல்லா இருக்குது. ஸோ just go and take a look at this image to ASCII itself. So image to ASCII இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. நல்லா இருக்குல்ல? So when you give an image as an input, it will give ASCII as an output. இது வந்து just ஒரு simple Python module. pip 2 Python 2 யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணுறதுலாம் பாயிண்ட் இருக்குங்க. ஓ, pip 2 கமாண்ட் இல்லை, நம்ம லேப்ல அந்த கமாண்ட் இல்லை. இல்லை, நம்ம வந்து will go to a different library. ஓ, கன்வெர்ட்டர் இல்லை. ஓகே, pip 2 கமாண்ட் இல்லை, லேப்ல இல்லை. ஸோ மேபி pip 3 கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது, அதெல்லாம் நிறைய வந்துச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை image to ASCII. Okay, so அது வந்து அந்த மாடியூல்ல இருக்கிற ஒரு எரர், இட் இஸ் நாட் சம்திங் we did. So எப்பவுமே when we deal with external modules this happens. வேற ஏதோ மாடியூல்ல இருக்கிற எரர் இருக்கும், நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது மண்டை பிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படினா. பட் the thing அது அந்த மாடியூல் பில்ட் ஆகறதுல இருக்கிற எரர். ஓகே, so அது வந்து அந்த டெவலப்பருக்கு தான் தெரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணது வந்து just work. So it is called image to ASCII. நம்ம எந்த ஏதாவது ஒரு இமேஜ் நம்ம கொடுத்தோம்னா it will convert it to ASCII அப்படின்றாங்க. So let's give it a try. So from here we will so pip install WSGI capabilities la. Oh, nice. So what are all the options we have? Animations, open work, negative contrast, brightness, color balance. நல்லது, இதெல்லாம் கமாண்ட் லைன்ல இருக்கு. ஃபிளாஷ் கார் என்ன பண்றாங்க பாருங்க, நல்லா இருக்குல்ல? pip install ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஆனால் அதுக்கு நான் சஃபாரி டவுன் பண்ணணும், இல்லை பல வேலையை சொல்கிறோம். Okay, I'm not doing this, I don't want to divert, but let's just try this. Okay, so it works. Image கொடுக்கணும். இது வந்து இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, it's not just a module but a full-fledged app got installed here. Okay, wow, Python modules வந்து நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல I can do something like this, import image
image to. If we do this also will work. ஓகே சி இது வந்து இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இதில் தான் போய் பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டூலை நம்ம ஒரு கமாண்ட் லைன் யூட்டிலிட்டியாகவும் பயன்படுத்த முடியும், நம்ம கோடாகவும் பயன்படுத்த முடியும். ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ டு திஸ் ஹோம் பேஜ். லெட்ஸ் சி இவங்க என்ன சொல்றாங்க. So the API should not be considered stable. Shouts out to. Okay, they have used all this. So கண்டிப்பா இதுல வந்து ஒரு ML பயன்படுத்தி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே இதுல வந்து என்னென்ன they have test db config. Okay, so what I'm doing, இதுக்குள்ள இந்த ஒரு particular package எப்படி அவங்க பேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு பாருங்க. ஓகேவா? So the important things about modules is understanding how to package your code into a module. So நம்ம இங்க செஞ்சது வந்து பேசிக்கா என்ன அப்படினா ஒரு சிம்பிளான ஒரு பைத்தன் ஃபைலை இன்னொரு ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ணிப்போம். இதை வந்து நம்ம மாடியூல்னு சொல்ல முடியாது. we can call it a basic import அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே பட் மாடியூல்ஸ் work like the same. நீங்க இம்போர்ட் கொடுத்தா பேசிக்கா மாடியூல் தான் ஐ மீன் ஒரு மாடியூல் தான் எடுத்துக்கு. according to python this is all considered modules. இப்போ நம்ம C ல வந்து header files னு சொல்றோம். maybe PHP லயும் வந்து we call it files or headers. python ல it is not header files, it is modules. So modules is like a fancy term னு சொல்லலாம். ஓகே so ஒரு மாடியூல் அப்படினா அது ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இல்ல. It is just group of python files or C files. So இப்போ நம்ம when we give import as image to ASCII இந்த particular folder இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட் வந்து நமக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி உள்ள போய் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். So basically imports from this init. ஓகேவா? So it basically gets imported from this init. சரிங்க இந்த init வச்சு let's build a small module. ஓகேவா? So அத தான் பார்க்க போறோம். இந்த சேம் இதே வச்சிட்டு let's build a small module and இது வந்து அந்த பேக்கேஜோட வெர்ஷன்ல இருந்து எல்லாத்தையும் இஸ் basically giving. So நான் என்ன செய்றேன் இதுக்குள்ள within this python method I'm going to create a small
thing. So இதில் வந்து SNA LIB. So அதே தான் இங்கே நான் create பண்ண Python file மாதிரி I'm creating this. But I want to delete this for now. That cut பண்ணிட்டு so இந்த SNA LIB delete பண்ணுறேன். So here I'm creating a new file and that is called __init__dot_py. Okay. So எப்படி நம்மளோட entire project இந்த main அப்படிங்கிறது ஒரு entry point மாதிரி நம்ம consider பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி this init is basically the entry point for this SNLib. Okay, இந்த folder. So snlib.py அப்படினா நான் கோட் எழுதுற மாதிரி snlib module குள்ள okay snlib module குள்ள within this init file I can write code. Okay, within this file. So இப்போ நான் இந்த add எழுதிறேன். So again I'm importing it like this and the same code, okay va? Now let's just execute that same code and it works. You can see it works. So snlib.py அப்படிங்கற ஃபைல்ல if I keep this code
works the same, whereas SNA lib அப்படின்றதுல நான் வச்சாலும் it works the same. Can you see? And this is the base for packaging. Okay, so இப்போ இந்த particular library குள்ள நான் வந்து I can have anything. So let's just create a new file here, okay, and let's call it a user. Okay, user இது வந்து ஒரு கிளாஸ்க்காக நம்ம கிரியேட் பண்றோம். So let's call it user.py. Okay, so in the user குள்ள let's create another function, get user, and so just இதுல வந்து ஒரு access அனுப்புவோம். It's just a simple function. And I'm going to return hi. So it will simply return hi and that username. Okay, இப்போ இந்த INIT ல this add is there, but if I want to import, I mean if I want to use this user, okay, இந்த user குள்ள நான் எடுக்கணும்னா then it is like this. Maybe நம்ம இப்படி டேட்டா கூட எடுக்கலாம். நம்ம வந்து python console போவோம். Okay, from இதுல விட python console python 3. Okay, SNA lib is imported. SNA lib ல அந்த add data கால் பண்றோம். So this is a simple code, but SNA lib ல there is a module called user. Is there a module called user? Okay. Guys, just 1 minute. There is a sound outside. Let's go. Yes.
that username, okay? Python console code, okay? From Python console. Python 3. Okay, SNA lib is imported. SNA libla and the add data call control. So this is a simple code, but SNA libla, there is a module called user. Is there a module called user? Okay. Guys, just 1 minute. There is a sound outside. Check one. Yes. Hey, now, this is the clear. Sorry. Oh no, put on really. No. Okay, so let me do that again. So SNA lib dot user is not a valid attribute, okay? Yeah, it is not a valid attribute. This particular thing is a file. It is not basically an object. SNA lib access SNA lib dot user is not an attribute. It is basically a file inside that module, okay? So when I say in that if I want to access this user, then I might have to do this from okay, since this is module first module imported. Do you see the difference? So when I said SNA lib dot user after importing SNA lib, it is not making any sense. But if you want to import this user, okay, what you have to do, you have to import as, you can do it in 2 ways, from SNA lib dot user import get user or direct import SNA lib dot user. Okay, these are just 2 ways, 2 different ways. So if I do like this, then SNA lib dot add call pandra madri illama, direct I have to use this whole name. Maybe I can use shortcuts. SNA user as is a keyword you all know, I hope. So I'm on the import பண்றது வந்து வேற ஒரு short name ஆன வந்து the dot அப்படிங்கிறது at times confuse பண்ணலாம். So I can import as something. So now SNA user dot get user. Now all you have to do is pass this. Now let's run this. Oh. Okay. So see, now it just works. So I've imported it like this. I can give a name to it, like a variable. Okay. So yeah, in the particular விஷயத்தை வந்து classes ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன். When you work with classes, அத வந்து எப்படி ப்ராப்பரா இம்போர்ட் பண்றது அப்படினு தெரியலனா மல்டிபிள் classes வச்சு வர்க் பண்றதே ஒரு பாயிண்ட்லெஸ் ஆன விஷயம். ஓகேவா? மல்டிபிள் classes வச்சு வர்க் பண்றதே it will become a pointless thing. when you don't know how to import them, கரெக்ட்டா? So நம்ம so far ஒரு particular file work பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு particular file தான் எல்லா கோட் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் maybe நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So this thing is a very good knowledge when it comes to modules. So இந்த modules வந்து நீங்க இங்க functions வைக்கலாம் or you can keep அங்க வச்சிருந்தாங்க version information வச்சிருந்தாங்கல அந்த மாதிரி அத மட்டும் வேணாலும் நீங்க வைக்கலாம். காப்பி பண்ணி So இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா INIT ல just version மட்டும் வச்சிருக்காங்க. That means இந்த module வந்து direct கால் பண்ண முடியாது. So when you set it like this, then it means you're setting the package's version. So இது வேணும் அப்படினா பண்ணலாம். இது வந்து உங்களோட விருப்பம். So if you are building a library with a lot of classes, then this is how you do it. சரிங்க. So இப்போ instead of going to just a dummy examples, I want to make something like an application. Okay, as we move on. So இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு functional application செய்யலாம் அப்படினு இருக்கோம். So let's move forward accordingly. Okay, so now I'm taking doubts. So யாருக்காவது so far சொன்னதுல ஏதாவது குட்டி confusion or any doubt, you can let me know right now. So how to import the module. So இந்த லைன் 10 நிமிஷம். Okay. So now we have imported a function. So நம்ம functions class பார்த்தோம். So நீங்க வந்து உங்களுக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி எந்த லொகேஷன்ல வேணாலும் you can create this functions and then you can go forward. நான் வந்து அப்பதிக்கு அப்ப கமிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும். So if you are following or print the message, you can get the code easily. So எப்பவுமே ஒரு கோட் நீங்க பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து வெர்ஷன் செக் வந்து கொடுக்கிறது, வெர்ஷன் மேனேஜ்மென்ட் கொடுக்கிறது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பழக்கம் அப்படின்னு. ஸோ கோடிங் நம்ம பண்ணும்போது when you start to learn, especially maybe if you are from Tamil Nadu, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய விதமா கோடிங் உங்களுக்கு பண்ண சொல்லிருப்பாங்க. நோட்பேட் வச்சிருப்பீங்க. I don't know if you ever typed in notepad or anything like that. Try to use VS Code. நான் சொல்றது நான் VS Code or any other IDE for that matter. So VS Code வந்து ஒரு editor மட்டும் இல்ல, it has a lot of extensive capabilities that brought close to IDE. So IDE தேவை எல்லாமே VS Code இருக்குங்க. So I recommend VS Code. If not, you can use plain text, but never ever use a notepad or any of those editors. So ஒரு IDE யூஸ் பண்றது வந்து உங்களுக்கு உங்களோட கோடிங் எபிலிட்டிக்கு வந்து ஒரு நல்ல
ஃபயர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா when I started to learn coding, I mean I started to learn to code very well when I learned Java. ஏன்னா ஜாவால வந்து நிறைய அந்த paradigms எல்லாம் இருக்கு. So when I just entered college and they taught Java, and Java முன்னாடி தெரியும் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். நான் ஸ்கூல்ல படிக்கல, ஸ்கூல் டைம்ல நான் வெளிய கையில எடுத்துட்டேன். So when they started teaching Java, notepad கோட் அடிச்சு notepad எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஜாவால டெர்மினல் பேஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. So அதை விட ஒரு stupidest thing எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தோம். ஏன்னா when I learned Java, how I mastered Java அப்படினா ஒரு ஐடியா இல்ல. இப்போ for example நம்ம வந்து let's take math, okay. I'm importing math. இங்க வந்து நான் math dot அப்படி நான் வெச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே நான் பைத்தன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பைத்தன் சொல்யூஷன். Violence formatting. So VS Code ஓட best thing என்னன்னா இந்த extensions தான். எந்த ஒரு language நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் அந்த particular language ல extension இன்ஸ்டால் பண்றோம்னா that particular extension will provide us a lot of facilities அப்படினு சொல்லலாம். So நான் math dot னு வெச்சா now it's showing me this visual thing. Okay இதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வரும். கரெக்ட்டா? ஓ இவ்ளோ இருக்கா? Yes. So when you work with modules will not tell everything about itself. Okay வா நம்ம தான் வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல ஸ்கூல்ல எப்படி படிப்போம், நாலு ஃபங்க்ஷன் பேர் படிப்போம், இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு எப்படி படிப்போம். பட் அத நம்ம படிச்சிட்டு ஒண்ணா practically நம்ம இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி பார்க்கறப்ப வந்து if you have something like this, okay, it'll expand your vision. Okay mathல வந்து maybe நீங்க ஒரு நாலு ஃபங்க்ஷன் அல்லது ஒரு 10 ஃபங்க்ஷன் காலேஜ்ல படிச்சிருக்கலாம், but this will show you around thousands of different functions that exist within. So the image to ASCII வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராப்பரான இதுவே கிடைக்கல. கரெக்ட்டா ஃபங்க்ஷன் இதுவே இவனே ஒன்னு கொடுக்கல. அப்ப வந்து I guess you can use it only as command line tool, but வரும் image to ASCII. Okay, so the point is always use an IDE that gives you suggestions. Okay வா suggestions கொடுக்கல அப்படினா உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னே அதாவது கண்ணை கட்டிட்டு கார் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு. Okay வா you have to have mirrors. அதான் என்னதான் டிரைவிங் வந்து ஒரு pleasant experience இருக்கும். எல்லா மிரரையும் கழட்டி வண்டி ஓட்டுற அப்படினா போய் முட்டி போறதுக்கு அப்புறம் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றது தெரியும். That is how a lot of people are stuck. So when you are learn to use extensions, learn to use IDEs, பக்கா IDEs, PyCharm யூஸ் பண்ணி for the first time users. PyCharm install பண்ணி ரன் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் capability இல்ல நினைச்சீங்கன்னா use VS Code extension. So WSL learn பண்ணலாம். Okay ma, no problem. So நான் மாடியூல்ஸ் பத்தி என்ன சொல்றேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். So that's all I just wanted to tell about modules. ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மாடியூல்ஸ் தான் we are going to work. ஓகேவா? So நான் இப்ப சொல்லிற கிளாஸ் எல்லாத்தையும் அந்த மாடியூல்ஸ் தான் கிரியேட் பண்றேன். அந்த மாடியூல்ஸ் உள்ள இருந்து தான் we are going to use them in different places. Maybe the main line use பண்ணுறேன். Okay. So let's start with it. நான் the user வந்து just for fun நான் கிரியேட் பண்ணது. இப்போ நான் வந்து let me update it. So let's just get started with class. Okay, what is class அப்படின்னு பார்ப்போம். So the user அதை மட்டும் இருக்கணும். Let me create a new class. So just to know how classes works. So class அப்படின்றது okay, class அப்படின்றதுக்கு உள்ள நம்ம வரதுக்கு முன்னாடி let's just know about this. So modules பார்த்தாச்சு, modules வந்து எப்படி நம்ம பிரிக்கணும் அப்படி பார்க்கணும். So class அப்படி நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி let's just take a look at classification. You know what is classification? Classification is a normal English term. So இந்த classification அப்படின்ற term வந்து எதை பத்தி சொல்லுது அப்படின்னா it's all about when you have a lot of things you can classify them under a few categories. So we have a lot of classes like car அப்படினா உங்களுக்கு என்ன மாடல் காரா இருந்தாலும் கார் classification கீழ கொண்டு வந்துருக்கா. So you even if it is a different type of thing நீங்க வந்து அந்த bike classification ஒரு செட் கொண்டு வரலாம், cycle classification ஒரு செட் ஆஃப் திங்ஸ் கொண்டு வரலாம். These are all classification names. So class அப்படின்றது பேசிக்கா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா it's like a classification. So நீங்க வந்து எந்த டைப் ஆஃப் data structure டீல் பண்றோமோ அந்த டைப் ஆஃப் data we always have a classification. So நம்ம data structure அப்படினு சொல்றத தாண்டி let's just take a brief look at what is hoops. So what is hoops in the last class பார்த்தோமா அதெல்லாம் நினைக்கிறேன். Yes or no? So class file நான் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி I want to tell you all this. So நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கார் பைக் சைக்கிள் அப்படின எல்லாமே நம்ம different type of classifications வச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? So cycle அது இல்லாம நம்ம வந்து maybe truck. ஓகேங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் broad-ஆன ஒரு classificationல கொண்டு வரலாம். that's all motorcycle. கரெக்ட்டா? அல்லது automotives னு சொல்லுவோம் எல்லாத்தையுமே automotive industry. So இது எல்லாத்தையும் we can bring under a broad classification called automotive. சரிங்க. இதால நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா a car is an object. Okay வா? Each car we can consider it as an object. ஆமாவா? ஒரு கார் இருக்கு அப்படினா we can consider it as an object. So you don't know ஒரு கார் assume பண்ணுங்க. So let's just take a very old car. Ambassador car. Okay. So this is how a car looks like. Right? So car இருக்கும், அதுக்கு வந்து wheel இருக்கும். Okay. So இந்த ஒரு காரை okay I want to consider it an object. இப்போ இந்த காரை ஆப்ஜெக்ட் அப்படி நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா ஓகே இந்த கார்க்கான கிளாசிஃபிகேஷன் என்னன்னா கார் நான் பைக்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்ட்டா? Can you fit this in here? No, basically no. Can you fit this in here? No. இது எங்க கரெக்ட்டா ஃபிட் ஆகும்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபிட் ஆகுற ஒரே கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த கார் தான். ஆமாவா? இந்த கார் அப்படின்ற இந்த ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன்ல தான் this object can fit. So கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோகிராமிங் அப்படி நம்ம சொல்றதோட கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல when we call object oriented programming we literally mean objects. Okay வா? என்ன ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு கார் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு பைக் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், என் கையில இருக்கிற பென்சில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், என்னோட ஃபோன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். கரெக்ட்டா? my phone is an object. இந்த வாட்டர் பாட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். கரெக்ட்டா? all these are objects. So இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டையும் நம்ம வந்து வேற விதமா பிரிக்கலாம். So அதுதான் கார் பைக் இதெல்லாம் இன்னொரு broad category எடுத்துக்கணும் ஆட்டோமோட்டிவ். So பேசிக்கா இன்ஹெரிட்டன்ஸோட ஒரு கோர் அப்படி சொல்லலாம். So இது வந்து ஒரு parent class இது எல்லாமே child class சொல்லலாம். ஓகேவா? So automotive is a parent class. இது எல்லாமே ஒரு child class. ஓகேவா? So this is what is called classes. So இந்த classes-க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த கிளாसेस எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் ஆப்ஜெக்ட். சோ இங்க இருக்க இது வந்து parent class னு சொல்லுவோம், இது வந்து child class னு மேபி சொல்லலாம். each of these classes instance ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ambassador கார், இது ஒரு Benz கார், இது ஒரு BMW, இது ஒரு Aston Martin, இது ஒரு F1 கார், இது ஒரு இந்த கார் we can all split right. So when deep down நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது that particular object ஓரியன்ட் பண்ண மாதிரி ப்ரோகிராம் பண்றது வேணும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோகிராமிங். ஓகேவா? ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோகிராமிங் is not a very complex stuff. So ஒரு particular object choose பண்ணி அந்த object can be of any classification. ஓகேவா? that object can be of any classification. அந்த particular object choose பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ட வெச்சு அத சுத்தி ப்ரோகிராம் பண்றது is called object oriented programming. இப்போ
நம்ம வந்து we all know variables correct we all know what is a variable நான் வந்து ஒரு variable create பண்ணலாம் அந்த variableக்கு ஒரு value assign பண்ணலாம் the variable can be int or float or character or string or something like this okay so இப்போ just take a look ஒரு variable maybe let's have a variable x is equal to 10 அப்படினு சொன்னா this is just a number so இந்த particular variableக்கு இதால செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஓகேவா but when you have this variable as a class okay so நான் வந்து ஒரு class ஆ கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னு வெச்சு so this is how we initialize a function ஓகேவா so அப்ப எனக்கு இது பேசிக்கா என்ன இருக்கும்னா class car அப்படினு போட்டு நான் நாலு கோட் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஓகேவா அவ்வளவுதான் this is the understanding so when this is an object and not a variable இது variable okay that's the variable but inga this is an object okay so programming இது ஒரு object வெச்சுப்போம் okay இதுவும் ஒரு object இதுவும் ஒரு object ஓகேவா இதுவும் ஒரு object இதுவும் ஒரு object okay நான் சொல்றேன் புரியுதா yes இதுவும் ஒரு object இதுவும் ஒரு object இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு it has lot of properties and functions கரெக்ட்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி நம்ம எடுத்துட்டோம்னாவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி நம்ம எடுத்துட்டாவே that object will have lot of properties and lot of functions or methods okay so properties are attributes சொல்லலாம் சரிங்க so இது வந்து different programming languages வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க you know when I refer property or attribute function or method it basically all means the same thing ஓகேவா சரி இப்போ propertiesனா என்ன functionsனா என்ன இத தான் நம்ம பார்க்கறோம் so இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுப்போம் maybe somebody tell me இந்த particular objectக்கு properties என்ன functions என்ன okay so let's just list it down okay நான் என்ன சொல்றேன் let's just list the properties and functions of this part okay இந்த object ஓட class வந்து so somebody you can unmute யாராவது is want to participate guys is anybody online இல்ல இது பேச ரெடி hi Kritik okay sir so lastல வந்து நம்ம VS Code basically create பண்ண முடியும் delete பண்ண முடியும் கரெக்ட்டா property can be created or deleted அந்த மாதிரி தான் objects லைன் ஓகேவா these properties can be created deleted you can do all these things so variables க்கு பதிலா properties ஓகேவா இங்க வந்து நம்ம functions சொல்லக்கூடாது நம்ம methods சொல்லணும் but these are all the same so variables நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்றது object உள்ள properties தான் so அதாவது இப்போ programming எடுத்தீங்கன்னா கசகசகசன்னு வந்து எல்லாமே ஒரே ஃபைல்ல ஒரு 100 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து வெறும் வேரியபிள்ஸ் மட்டும் வச்சு ஒரு நாலு காரோட கலர் மேக் மாடல் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணனும் ஓகே so just take a look நம்ம வந்து இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா I'm going to create a new file here called car.py ஓகேவா yes நீங்க வந்து sorry this name car.py இப்போ இந்த car.py ல I'm going to create a class called car okay நம்ம இத வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் ஒன் இந்த காருக்குள்ள மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வந்து ஒரு let's have make ஓகேவா this okay முதல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும் ஓகே so know this when we create a class okay class வந்து பலவிதமான attributes நம்ம கொடுக்கலாம் if you create an attribute like this okay generally if you create an attribute இப்போ நான் வந்து I'm creating an attribute called type is equal to certain you all know certain constraint so I just have type is equal to certain but this can be changed okay இது ஒண்ணுமே தான் இருக்கு இப்போ இங்க நான் வச்சிருக்கேன் பாருங்க இத என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா we call this class attribute னு சொல்லுவோம் இது எப்படி access பண்றது அப்படிங்கறத I tell you in a moment and we have something called as a constructor so constructor அப்படினா என்னன்னா ஒரு classificationல ஒரு object initiate பண்றதுக்காக execute ஆகக்கூடிய function இப்போ when I here okay when I wrote like this you all would have assumed it was a function அப்படி yes this look like a function correct ஒரு function மாதிரி தான் இருக்கு இது பார்க்க ஒரு function மாதிரி தான் இருக்கு so but actually இது என்ன அப்படினா this is an object construction னு சொல்லுவோம் okay object construction so basically என்ன நடந்துக்கும்னா இந்த மாதிரி நான் காரை இப்படி நான் கால் பண்ணனா it will call one function and that is underscore ini
ஓகேவா? நம்ம எப்படி இங்க IN19 ஒரு ஃபைல் போட்டோம், அது வந்து நம்மளோட மாடியூல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு, அதாவது XML க்கு மாடியூல் நம்ம டேரக்ட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுல. அந்த மாதிரி இந்த IN19 வந்து இஸ் பேசிக்கலி எப்படி சொல்லலாம், ஒரு constructor. Okay, so when you call this car as a function, the class or function நீங்க கால் பண்ணும்போது this constructor will get executed and the first parameter for all functions inside the class is self. Okay, so ஏன் selfனா அது வந்து பைத்தனோட syntax. Okay, self ன்றது கண்டிப்பா இருக்கணும், இல்லனா நீங்க வந்து you can't create classes. Okay, self கண்டிப்பா இருக்கணும். self அப்படின்றது என்னன்னா மத்த லாங்குவேஜ் நீங்க யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மத்த லாங்குவேஜ்ல this அப்படினு ரெஃபர் பண்ணுவோம். if you know maybe PHP or Java or whatever language for the matter of fact, we use this அப்படினா அந்த particular object refer பண்றது. நீங்க எந்த யூஸ் பண்ணல, this is the first time you are learning Python அப்படினா அது ஒரு மேட்டர் இல்ல. just take a look, I'll explain what. so self ன்றது எழுதிக்கோங்க, ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ நான் இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படினா just கார்க்கு வந்து இந்த இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து நேக்கையும் மாடலையும் அப்புறம் மேபி ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் வச்சு நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ these are all variables. Okay, but if you want to make that a property of the class's instance, okay, but car அப்படின்றது ஒரு broader classification. அந்த காருக்கு கீழ நிறைய ஆப்ஜெக்ட் வரும். கரெக்ட்டா? every object will have a different make, different model, different registration number. கரெக்ட்டா? car is a broader classification, but each object that comes under this class will have a different make, different model. கரெக்ட்டா? இந்த self அப்படின்றது பேசிக்கா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா that particular instance of an object. இப்போ வந்து ஒரு இந்த காருக்கு கீழ ஒரு particular object நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஓகேவா? அப்ப அந்த ஒரு particular objectக்கும் இந்த மேக்கும் மாடல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வேற இருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அப்ப வேற வேறயா சேவ் பண்றதுக்கு you have to use the self. so if self.make is equal to make, இப்ப நான் make வைக்கணும் அவசியம் இல்ல, நான் just car make அப்படி கூட just a variable, but that variable exists under that object. ஓகேவா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு கீழ தான் இருக்கு. என்ன சொல்றீங்க? this variable basically exists under the object. இப்ப இந்த கிளாஸ் அட்ரிபியூட் நீங்க ஓட்டிங்க அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம், அது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ இப்போதைக்கு வந்து self.model is equal to model register number equal to register. ஓகேவா? இத நீங்க நேம் வந்து வைக்கிறது is completely your wish. so self கீழ என்ன நேம், அதாவது இங்க இருக்க நேம் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, but if you just give if you just give this make, it is like this variable x, அதோட ஸ்கோப் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த வேரியபிளோட ஸ்கோப் வந்து ஃபங்க்ஷன் குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும். if you want to take this variable scope outside this function, நம்ம வந்து முன்ன என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், global variable யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா? மேபி எல்லா இடத்துலயும் ஒரு particular variable வந்து accessible ஆகணும்னா யூஸ் global variables. so global variables ஒரு டைப், பட் இந்த self dot நீங்க போடிங்கனா அந்த ஒரு particular variable வந்து accessible under all other functions of the class. இப்போ நான் வந்து def start அப்படினு போடுறேன். so இது வந்து just printing from engine was online coding, just a print. okay, so sorry, I'm sick, அதனால stop, please ignore it. so if I want to start this engine, things are very simple. நான் வந்து இந்த காரை வந்து இம்போர்ட் பண்ணனும் அப்படினா so Python 3, so import snalib.car as start. okay, so இப்போ வந்து இது just car ஆகும், அல்லது like what I can do from snalib.car import இப்போ நான் டைரக்டா அந்த கார்ன்ற இதே யூஸ் பண்றேன் கிளாஸ். so now it is all saved, we just have one function and we just have one minute. so இது எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ கார் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணல, I'm initializing it to x. so இப்போ இந்த x க்கு I'm just calling as car. இந்த காருக்கு I need to pass 3 parameters. நான் சும்மா கொடுத்தேன்னா it is telling missing 3 question arguments, make, model and register number. so இந்த காருக்கு நான் 3 கொடுக்கணும். make வந்து maybe
BMW model 340i. So register number, just a register number. Okay. So now the car object has been created. Okay. Now, you can all see it's a being referred the car as a called car create நாம ஒரே ஃபைல்ல so just take a look நம்ம வந்து இப்போ என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா I'm going to create a new file here called car.py ஓகேவா just நீங்க வந்து ஒரு sorry destination போடு car.py இப்போ இந்த car.py க்கு I'm going to create a class called car நம்ம வந்து இது சொல்லினா all the instructions I yes valid but just to make just any okay நான் engine is from the I need has a make this x has a model see நான் எப்படி access பண்றேன் அப்படினு okay how I x.model x. property or attribute
instance அப்படின்றது is just இந்த ஒரு காரோட instance இந்த BMW 340i with this registration number ஓட instance. But if you make y and give a new car, maybe BMW Z4, so இது வேற TN34 maybe 4321. So now this is a different object, right? இது ஒரு different on object. இப்போ நான் I'm having y. So இப்போ வந்து just engine is online, நம்ம இந்த make model எதுவும் print பண்ணல. If you want we can print it. இப்போ நான் இந்த இடத்துல just start கொடுத்துருக்கேன். இப்படி கொடுத்தா வந்து என்னால இந்த செல்ஃபை யூஸ் பண்ண முடியாது. அதான் I wanted to give this. So இப்போ வந்து நான் just y dot start அப்படின்னு எடுக்கிறேன். Okay, start takes 0 position arguments, but one was given a function. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்க்குள்ள நீங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட் பண்ணனும்னாலும் even if it doesn't take any argument, ஓகேவா, even if it doesn't take any argument, you have to give self. the self கண்டிப்பா நீங்க கொடுத்தே ஆகணும், ஓகேவா. எஸ் இல்ல எனக்கு வந்து self வேணாம் அப்படினா நீங்க வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தட டிஃபைன் பண்ணணும். So static method என்னன்றத நான் அதுக்கு இன்னொரு ஸ்னாப்ல சொல்றேன். But just this, okay. So car is a classification. This is what we call as a constructor. நான் என்ன சொல்றேன்னா constructor னு சொல்லுவோம். So constructor அப்படின்றது is the first function that executes when you initialize that particular class into an object. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are initializing the class car into an object y. Okay, அப்ப y is not just an ordinary variable. Y is now எப்படி சொல்லலாம், y வந்து ஒரு object. So இந்த y ல இருந்து வந்து உங்களால இந்த இதுக்குள்ள இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட் செல்ஃப் போட்டேன். ஆக்சுவலி இப்போ நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ண தான். So control d நம்ம வந்து இப்போ இது வேற இங்க எழுதறல. car into வச்சுக்கோம். இங்க நிக்க வச்சுக்கோம். So from snlib import car. So இப்போ இந்த ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். So I'm just going to print the make and model. So இதுல இத நம்ம ஃபார்மேட் பண்றோம். self.make
ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் நம்புறேன். ஓகே, நீங்கள் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் தூக்கிடலாம். மேப் SNL. So this is the only thing that we want. So from SNL I am importing this card. Okay. இப்போ x is equal to a dm, sorry, or of make model, and y is another car of type maybe okay. So there are two cars, okay va? So I can start them individually. X dot start பண்ணலாம். I can start them individually. கரெக்ட்டா பண்ணுவோம். எல்லா காரையும் ஒண்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு காரை தனித்தனியா தான் சால்வ் பண்ணுவோம். So I can start them individually. So both of them will start, correct? So we save them. Okay, see, now both these objects are initialized. Okay, அப்ப இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் you can see these properties. Yes, இப்போ so far நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா any more notes in this. Yes. Okay, so things are very clear. Okay, now I can add more functionality, correct? இப்போ நம்ம வந்து battery percentageக்காக if we want this, then we can write a function. So this is a beautiful thing. So when we write a class, so class க்கு வந்து நமக்கு நிறைய properties இருக்கு. Okay, நம்ம இந்த மாதிரி self dot battery நம்ம வந்து just இங்க வந்து நம்ம starting 0% அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம். 0 அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம். So BAT battery. If I want to access this, okay, இந்த battery வந்து நான் access பண்ணனும் அப்படினா I can simply access it from the outside. When x dot start பண்ற மாதிரி மட்டும் இல்லாம, okay. இப்போ I can also put x dot battery equal to some value. நான் இது 100 அப்படின்னு வெச்சிட்டு இப்போ வந்து I am creating another function get battery self. Okay, so it is just printing the battery. So நான் battery க்கு வந்து just ஒரு percentage set பண்ணேன், maybe 56 அப்படிங்க. இப்போ I am printing x dot get battery and now this works like this, battery 56%. இந்த இடத்துல நீங்க you can easily set a property. அப்ப இது functions வந்து if you want to do some modification, இப்ப அந்த battery நான் டைரக்டா வேணும்னா நான் இந்த மாதிரி பண்ணிரலாம், ரைட்டா? நீங்க நான் டைரக்டா print பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா I would have printed it like this, right? X க்கு பதிலா நான் வந்து just இப்போ sorry self பதிலா x, ரைட்டா? நான் இப்படி access பண்ணனும் அதே மாதிரி print பண்ணனும். These are all same. But when you want to make some changes, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தனித்தனியா பண்றதுக்கு பதிலா you want that particular function that should exist only for that classification, then we can write that function inside that classification. அதான் அந்த get battery basically battery ஒரு property இருந்தாலும் அந்த property வேற மாதிரி modify பண்ணியோ வேற மாதிரி வந்து எப்படி சொல்றது வேற மாதிரி print பண்ணி all வேற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டலாம். Okay, so these are all just different way of handling things actually. So இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் வந்து so simple. Okay, இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் attribute வரல, இந்த கிளாஸ் attributeம் இந்த கிளாஸோட கிளாஸ் மெத்தட் அப்படினு இருக்கு. அது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். இப்போ நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா we are just checking, I mean seeing the functions that belong to that instance. இந்த get battery function from outside I can't call. இப்போ நான் இந்த இடத்துல car dot get battery அப்படினா கால் பண்ணா அது வந்து basically வந்து maybe pass something like this. இந்த மாதிரி கால்க்கு நான் செஞ்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ இந்த x இருக்குல, இந்த x க்கு பதிலா you can, அதாவது இந்த self க்கு பதிலா you can pass any object. So இது வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் குழப்பம் மாதிரி இருக்கும். இந்த get battery நான் வந்து x dot get battery நோ வாங்கலாம். x dot get battery இதையும் நான் வாங்க முடியும். Okay, you can just like the print like this. இப்படியும் பண்ணலாம். or இது வந்து தலையை சுத்தி போடுறது. car dot get battery அதுக்கு அதுல போயிட்டு x ஆன்றது. So இந்த x தான் self, ஓகேவா? இந்த self அப்படின்றது பேசிக்கா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அந்த particular object ஏ மீன் பண்ணுது. ஓகேவா? அத புரிஞ்சுக்கோங்க. So இந்த self அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அந்த particular object ஏ மீன் பண்ணுது. So இந்த self புரியல அப்படினா it will so hard for you. So when you call x dot get battery, அதாவது இப்போ எதை வச்சு நம்ம கால் பண்றோம்னா call with instance. ஆனா இங்க we are calling call with class basically, ஓகேவா? So car dot get battery of x அப்படினா இந்த self க்கு பதிலா x y replace ஆகாதனால this is working. This works எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஓகேவா? even if it is நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கால் பண்றதுக்குனே ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கோம். அத என்ன சொல்லுவோம்னா we call it class function, class method அப்படினு சொல்லுவோம். So class methodனா you have to first of all mark
this at class method அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு then you have to define it. Maybe வந்து get type ஓகேவா. So just okay இந்த இடத்துல now we are all passing this self or x and we call as instance. Instance na என்ன object தான் extension சொல்லுவோம். We call it object instance. Object and instance are all same. So we call it object instance. So the classification of instance தான் வந்து நம்ம object instance சொல்லுவோம். இப்போ we have this let's run it. So take this one. இப்போ I have to pass this again. I don't know I'm giving class. So CLS அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுன்னா இந்த கிளாஸ் ஆட் கமிங் அவ்வளவுதான். It is just this class. இப்போ இந்த இடத்துல again what I can do இப்போ இந்த get type வந்து நான் சும்மா ஒரு x என்ற வேரியபிள் இது வந்து லைட்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது குழப்பம் பட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it means you understood how classes works in Python அப்படினு okay so try to understand what I'm doing. So this is called class method. So first class method நான் பார்த்துட்டு அது வந்து I'm just printing class dot type ஓகேவா. இத பாருங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இங்க செஞ்சோம் கால் கிளாஸ் மாதிரி I'm printing car dot type okay இத பாருங்க then you know how it works. Now I'm executing. Now you can see it just printed 7 vector printed 7 car dot type. If I do this car dot get type okay இதுவும் பேசிக்கா அதே தான் பண்ணும். It is printing the same type vector 7 வந்து உங்களுக்கு print ஆகும். இப்போ we did this right. What is a class? இப்போ நம்ம இங்க CLS வந்துக்குல இந்த வேரியபிள் என்ன அப்படினா is basically this class. நம்ம இங்க class initialize பண்ணது car அப்படி போட்டுறோம்ல. This we call it car அப்படி போட்டுறோம். அந்த சேம் class தான் இந்த class. So இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா வேணும்னா we can do something like this. இப்போ g is equal to class if you call it as a function what will happen na basically we might not make model so we will make model master model db11 so இப்போ நான் இத ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் g.start இப்போ கவனிங்க நான் get type கால் பண்றேன் இந்த dot type okay now see master model is ready for write okay இந்த இடத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு. ஒன்னு செல்ஃப் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அந்த பர்టిక్యులர் ஆப்ஜெக்ட்டோட இன்ஸ்டன்ஸை மீன் பண்ணுது. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த காரை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த எக்ஸும் இந்த செல்ஃபும் வேறு இல்லை. இந்த எக்ஸுக்குள்ள நீங்க செல்ஃப் மீன் பண்ணும்போது தான் அந்த எக்ஸும் செல்ஃபும் வேறு இல்லை. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நான் வெளிய யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் டாட் ஸ்டார்ட் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகேவா. இப்போ நான் கெட் பேட்டரி பார்த்துட்டு இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படினா நான் வந்து பண்ண வேண்டியது செல்ஃப் டாட் ஸ்டார்ட். ஓகேவா. நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா? when I'm referring to that particular instance of the object within that object ஓகேவா. within that object நான் ரெஃபர் பண்ணும்போது அதான் செல்ஃப்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு நான் வெளிய சொல்லும்போது அந்த particular variable என்னவோ அதை நான் சொல்லுவேன். ஓகே இப்போ again I'm doing it. இப்போ பாருங்க. It is starting this whatever battery எதுக்கு x dot get battery பண்ணுமா இது y நோட்ஸ்ல எனக்கு செஞ்சு see so battery வந்து எதுக்கு 0 வரணும் y 0 வரணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து battery 0 அதுக்கு அடுத்து நான் செட் பண்ண x battery is 56%. so now it is all just so simple. so செல்ஃபும் இந்த x க்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சுனா இந்த கிளாஸுக்கும் இந்த கிளாஸ் நான் டைரக்டா கால் பண்றேன் பாருங்க இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுது. so இங்க பேசிக்கா என்ன நடந்துருக்கு அப்படினா இந்த இம்போர்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணா in case நான் கார் வந்து c is equal to car அப்படினு அசைன் பண்ணிட்டேன்னா இந்த கார் பதிலா நான் c கால் பண்ணேன் அதுதான் உண்மை ஓகேவா. so I can call it like this. So இங்க பேசிக்கா என்ன பண்றேன்னா நான் இம்போர்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்தை வேற ஒரு பர்టిక్యులர் ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸா நான் வந்து மாத்தி ஓகே சோ காரை c அசைன் பண்ணி வச்சேன். அப்ப இந்த இடத்துல பேசிக்கா நம்ம எதை அனுப்புறோம்னா அதாவது செல்ஃப் மாதிரியே ஒரு கிளாஸ் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் கிளாஸ் மெத்தட் நீங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணனும். ஓகே சோ இத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா we call it decoration. you all should know what decorator means right now class கிளாஸ் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இந்த கிளாஸ் எழுதுவோம். சோ இத நான் கால் பண்ணிட்டேன் அப்படினா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வரது என்ன கிளாஸ் ஓகேவா. சோ என்ன சொல்றேன் கிளாஸ் receives a class as an implicit first argument just like an instance method receives an instance ஓகேவா. நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா. அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் சொல்லுவோம். இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் எனக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் தேவையில்லை ஏன்னா that is how it is defined. so default ஆ இருக்கிறது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் அது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் சொல்றோம் அவசியம் இல்லை. கிளாஸ் மெத்தட் நம்ம கிளாஸ் மெத்தட் சொல்லணும் and then it will receive this type called class. என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஐ மீன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும்னா then comes this beautiful thing called static method. static method என்னன்னா இப்போ நான் வந்து def get anything போடுறேன் just function ஆனா இப்போ நான் எதையுமே போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா. I am all independent அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிளாஸ்க்கு வெளியே சும்மா எழுதுறதுக்கும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை அந்த ஸ்டாட்டிக் வெளியே நான் கால் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே எழுதிட்டேன் கார்ல வந்து அதே கெட் எனிதிங் எழுதிட்டேன் கெட் எனிதிங் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஸோ இந்த கெட் எனிதிங் ஒன்று நான் வந்து இந்த கார் கிளாஸ்க்குள்ள சும்மா வெளியே வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் அவுட் சைட் திஸ் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா. ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வெளியே இருக்கிறதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இந்த கிளாஸுக்கும் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு மெத்தட் பட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் சிட்டிங் இன்சைட் கிளாஸ் சொல்லலாம். ஸோ இந்த கிளாஸ் மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கிளாஸ் மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆட்ரிபியூட் கிளாஸே வருது அதாவது இந்த கிளாஸே வருது. ஸோ தட் யூ கேன் பேசிக்கலி பில்ட் ஓகே ஒரு கஸ்டமர் பில்ட் பண்ணலாம். கெட் டைப் பண்ணுறது வந்து சும்மா நம்ம போட்டது மேபி கேன் கிரியேட் another function இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன் build cars அப்படினா அப்படின்னு வச்சுட்டு ஐ கேன் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட் நான் கண்டினியூ பண்ணல பட் ஃபியூ மினிட்ஸ் நான் கண்டினியூ பண்ணேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் பாஸ் பட் நான் இதை முடிச்சுட்டு வரும். ஸோ இந்த கெட் எனிதிங் முடிச்சுட்டு வரலாம். இந்த கார் டாட் கெட் டைப் நம்ம டேரக்டா போட்டோம்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டது பை டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் போச்சு பாத்தீங்களா. திஸ் கிளாஸ் ஆர்குமெண்ட் went in by default ஆமாவா. இந்த கிளாஸ் இது வந்து went in by default நம்ம சொல்லல இப்படி தான் நீ போகணும்னு சொல்லலாம். அதுவே ஒரு கிளாஸ் அசைன் பண்ணி அது ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கார் போட்டுக்கலாம் கார் நான் போடல. ஐ அம் ஜஸ்ட் யூசிங் இட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே. ஸோ இது மாதிரியே தான் இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் கார் டாட் கெட் எனிதிங் ஓகே. இதுக்கு பேசிக்கா எதையும் பாஸ் பண்ண தேவையில்ல சும்மா பண்ணாவே ஐ இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு ஓகேவா. ஐ இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் if I execute this it will tell I'm an independent static method. இந்த get anything கால் பண்ணுது. இப்போ இந்த get anything கால் பண்றது அதே மாதிரி தான் from sna lib.car import get anything one இப்போ get anything one இதுக்கு ஏதாவது பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இந்த சாதாரண ஃபங்க்ஷனுக்கும் நம்ம இப்போ பண்றதுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பேசிக்கா எதுவுமே இல்லை
கரெக்ட்டா இந்த ரெண்டுக்கு வந்து that is basically no difference. So இந்த static method வந்து வெளிய இந்த மாதிரி இருந்தாலும் உள்ள இருந்தாலும் it doesn't make any difference. But என்ன what is that court advantage gets அப்படிங்கறது court advantage அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணதால ஏதோ particular advantage பண்ண இல்லாம இருக்கல. அதாவது இப்போ ஒரு கார்க்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கணும். இப்போ நான் வந்து I can have a name called get or derive max அப்படின்னு சொன்ன ஃபங்க்ஷன் ஓகே. இந்த derive max கார்க்கு நான் மட்டும் கார்க்கு மட்டும் derive max speed அப்படின்னு சொல்லுவேன். derive max speed. இந்த கார்க்கு மட்டும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் இப்படி எழுதி இந்த வெளிய எழுதினா I can't use it for all. கரெக்ட்டா இந்த max speed வந்து இப்போ கார்க்கு மட்டும் தான் உண்டான max speed ஆகும். இப்போ நான் எழுதினா cars static method. இப்போ கார்க்கு மட்டும் இல்லாம பப்ளிக் அவைலபிளா இருக்கிற மெத்தட் ஆகும். இங்க தான் இந்த கார் வந்து இப்போ this cars கார் உள்ள இருக்குது. இப்போ derive max speed இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்ணலாம், பைக் யூஸ் பண்ணலாம், ஏரோப்ளேன் யூஸ் பண்ணலாம், இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் if I keep it outside like this இந்த மாதிரி நான் வச்சிருந்தேனா I can't reuse the same function name, right? கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி நான் டேரக்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியல. சோ ஸ்டாட்டிக் மெத்தடோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படினா ஒரு கிளாஸுக்கும் நிறைய மெத்தட்ஸ் தேவை. ஆனா அந்த மெத்தட் வந்து கிளாஸ் உள்ளே தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, இன்ஸ்டன்ஸ் உள்ள தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல. ஆனா அந்த மெத்தட் நீங்க தனியா எழுதுறது பாயிண்ட்லெஸ் ஆகும். ஓகேவா? தனியா எழுதுறது கிளாஸ் அவுட்சைட்ல ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த கிளாஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இந்த பர்టిక్యులர் கிளாஸ்க்கு ரிலேட் ஆன ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வெளிய செப்பரேட்டா இண்டிபெண்டன்ட்டா எழுதுறத கம்பேர் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட்டா எழுதுறது தாண்டி the best practice to write them all is by writing static. So static method எழுதுனீங்கன்னா இந்த derive max speed ன்றதே வந்து நான் கிளாஸ் கார் யூஸ் பண்ணலாம், கிளாஸ் பைக் யூஸ் பண்ணலாம், கிளாஸ் எந்த கிளாஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ இந்த derive max speed வந்து மேபி நம்ம என்ஜினோட RPM or I mean என்ஜினோட மத்த கெபாசிட்டி எத்தனை சிலிண்டர் என்ஜின் எத்தனை HP என்ஜின் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி max speed derive பண்ணணும். just different calculation. ஓகே நான் ரைட் நவ பண்ண போறது I want you to understand. So class methods அப்படின்றது வந்து அத நம்ம செய்யறதுக்கு வந்து by default நான் கால் பண்ணாத எரர் வருது. So இந்த class so இப்போ இந்த கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் யூஸ் பண்றதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. கரெக்ட்டா? இது வந்து கிளாஸ் மெத்தட், இது வந்து ஸ்டாட்டிக் மெத்தட். கரெக்ட்டா? இந்த கிளாஸ் மெத்தடையும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடையும் ஆக்சஸ் பண்றதுல வந்து உங்களுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருக்காது. ஓகேவா? So these are all basically the same. ஆனா how things function within this class method and within this static method அப்படிங்கிறது வந்து within them is all different. ஏன்னா இந்த கிளாஸ் மெத்தடுக்கு கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியும், இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடுக்கு தெரியாது. பட் இப்போ நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்லயும் கிளாஸ் மெத்தட்லயும் வந்து நம்ம ஒரே வேலையை கூட என்னால செய்ய முடியும். if we know what class is that. ஓகேவா? if we know what class is that. பட் கிளாஸ் மெத்தடுக்கு வந்து what is the advantage? இப்போ நான் வந்து இந்த build class கிளாஸ் மெத்தட் வச்சிருக்கேன். மேபி இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இருக்கும். இது கிளாஸ் கிடையாது. பட் நான் வந்து cl = car வச்சிருக்கேன் சும்மா. ஓகேவா? இப்போ நான் இத செய்யறதுக்கும் இதுக்கும் பேசிக்கா ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இப்போ இது கெட் டைப் கொடுக்கணும். கெட் டைப் கொடுத்தா build custom build db11 ஓகே. இப்போ take a look at this. build dash car build db11 இப்போ execute இப்போ import they are the same. ஆமாவா? can you see இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யுது. yes so இந்த கிளாஸ் டேட்டா நான் டிஃபைன் பண்ணலாம். ஆனா எனக்கு இந்த கிளாஸ் எதுன்னு தெரியாது. பேசிக்கா ஒண்ணு தான் டிஃபரன்ஸ். எந்த கிளாஸ் எனக்கு தெரியாது. பேசிக்கா ஒண்ணு தான் டிஃபரன்ஸ். சோ இதோட கோட் அட்வான்டேஜ் என்ன? எங்க இந்த கோட் அட்வான்டேஜ் வந்து வரும் அப்படினா when you are dealing with inheritance. So inheritance அப்படின்றது வந்து நீங்க ரீட் பண்ணும்போது you can all you can read maximum benefits. பட் இப்போதைக்கு just get to know that there is a class method and அந்த class method நீங்க போடிங்கன்னா எப்படி இங்க டிஃபால்ட்டா நம்ம செல்ஃப் யூஸ் பண்றோமோ அந்த செல்ஃப் மாதிரி கிளாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இதா போகும். சோ இப்போ இதுக்கு நீங்க வேற ஏதாவது கொடுக்கணும், just register நம்பர் மட்டும் நீங்க கொடுக்கணும். அத மட்டும் எப்படி பாஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ I can இது வந்து டிஃபரண்ட் மெத்தட். இப்போ இதுக்கும் register நம்பர் பாஸ் பண்ணலாம். But how I'm accessing them is all the same. Okay, well, hope you can understand this. Before the execute this service. ஆனா இங்க வந்து okay, now you can see two different cars got built. But either is a class method and this is a so when you can understand this difference இது வந்து எப்படி வந்து சூப்பரா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும்னா when you are dealing with too many objects, too many classes அப்ப வந்து இது என்னன்னே தெரியாது. இப்போ இந்த ஒரு particular function is so static உங்களால பார்க்க முடியாது. so static வந்து கார்ல மட்டும் தான் இத பில்ட் பண்ண முடியும். பட் இந்த particular method நான் காப்பி பண்ணா இது வந்து ஒரு பைக் கூட பில்ட் பண்ணலாம். if I'm following the same construction for bike. கரெக்ட்டா? ஆமாவா இல்லையா? yes or no கரெக்ட் தான். அப்ப இந்த கிளாसेस எல்லாமே வந்து பேசிக்கா எப்படி சொல்றது ஒரு இன்ஹெரிட்டட் ஃபார்மட்ல தான் இருக்கும். இன்ஹெரிட்டட் அப்படினா ஒரு கிளாஸ்லயும் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் சொல்ல முடியாது. இப்போ லெட்ஸ் டேக் an automobile அப்படிங்கற இந்த parent class கீழ கார் பைக் இதெல்லாம் இருக்கும். கார் பைக் எல்லாத்துக்குமே மேக் மாடல் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? அப்ப இந்த மேக் மாடல் எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க வச்சிருக்கிறத தாண்டி நம்ம parent classலயே வச்சிட்டு இத இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது parent classலயே இனிஷியலைஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணுவோம். அத வந்து நம்ம இப்போ few minutes பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி I want to show you how to deal with properties. ஓகேவா? how to deal with properties. இப்போ நம்ம இங்க வந்து மேக் மாடல் ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டா? if I want to change this make and model, okay இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். பட் so far நம்ம என்ன சொல்றோம், these are all attributes. கரெக்ட்டா? இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், instance attributes. இதெல்லாம் சொல்றோம் attribute. so attribute க்கும் property க்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. பட் property அப்படிங்கிறது can be deleted. attribute அப்படிங்கிறது you can't do a deletion on that part. அது வந்து கொஞ்சம் இப்போ I hope you all already know how to delete. okay so நான் இந்த get battery பண்றோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி I am deleting y.bat. ஓகேவா? so del அப்படினு போட்டா delete ஆயிடும். இப்போ நான் இத பண்றேன். பட் கரெக்ட்டா இந்த இடத்துல delete ஆயிடுச்சு. அதனால எரர் வருது. கரெக்ட்டா? நான் delete போடல அப்படினா this error won't come. கரெக்ட்டா? see now
how you delete or deal with other ஒரு அரேல இருக்கிற ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி delete பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் this will also work. ஓகேவா என்ன சொல்றீங்க? எப்படி ஒரு அரேல இருக்கிற எலிமெண்ட் நம்ம வந்து delete பண்ணுவோமோ ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் delete பண்ணுவோமோ this is all the same thing. ஆனா how Python gives a lot of facilities to deal with these things அப்படின்னு பார்ப்போம். So the first thing that we are defining is called property. So property is ஒரு decorator. இந்த decorator என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா இப்போ நம்ம பேட்டரி எடுத்துக்கோம். ஓகே so just the same battery. பேட்டரி நம்ம வந்து make வைக்கணும். ஓகே so make so self is mandatory as you all know. So class methodக்கு மட்டும் தான் class வரும். நீங்க class method கொடுத்தா மட்டும் தான் அந்த class மத்த நேரம் எல்லாமே self தான். ஓகேவா? selfங்கிறது அந்த particular instance. இப்போ since we are dealing with this make இப்போ just remember இந்த மேக்ங்கிறது ஆல்ரெடி இங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். கரெக்ட்டா? மேக் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ராப்பர்ட்டி. பட் அகைன் நான் அதே பேர்லயே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா? I am trying to define a function. இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். பட் அதுக்குள்ள நம்ம how we have to deal அப்படினா so just return நான் என்ன பண்றேன்னா return self dot okay இது வந்து underscore make. Okay so இதை ரிட்டர்ன் பண்ணா இந்த make தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். இது self dot underscore make ரிட்டர்ன் பண்ணா make ரிட்டர்ன் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம். so இப்போ நம்ம இங்க பில்ட் ஆன கார்ல இருக்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணது கூட வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். return g so that I can access this car outside right. So a b ஓகேவா? so இந்த a b க்கு I can now make கரெக்ட்டா அந்த கார் கீழ so a dot make னா இப்போ make வந்து டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணுமோ அதை பிரிண்ட் பண்ணும். okay so okay now this is what I'm talking about. இப்போ when I declare this as a property இந்த இடத்துல அத டைரக்டா செட் பண்ண முடியல தெரியுதா? இந்த இடத்துல ஒரு எரர் சொல்லுது. so just okay கார்ல லைன் 8 தான் கார்ல லைன் 8 this ஃபை கார்ல லைன் 8 தான். இந்த ஆரிஜின் ஆயிடுதுனா இந்த x = the c இது நம்ம பில்ட் பண்ணோம்ல இங்க சிங்கிள் ஆரிஜின் ஆயிடுது. பட் இது எங்க போயிருக்கு இன்சைட் this கார்ல இந்த இடத்துல பிரச்சனை வருது. ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு செட்டர் செட் பண்ணல. நான் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தான் செட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இது வந்து எப்படி தெரியுமா அஸ்யூம் பண்ணிக்கும் இந்த பர்టిక్యులர் மேக் வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது. ஓகேவா? கான்செப்ட் அட்ரிபியூட். இப்போ நான் இத மாடிஃபை பண்ணனும்னா ஓகே ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணிட்டேன். if I want to modify this then இந்த மேக்க்கு I have to set a setter. so மூணு இருக்கு இந்த இடத்துல மேக்ல getter இருக்கு. so பேசிக்கா இத நான் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்ண உடனேவே அது it became it. so make dot getter அப்படினா நான் வந்து def அதே தான் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே அதே தான். ஓகேவா? self return self dot underscore make. ஓகேவா? so getter போடணும் இந்த கம்மியா ப்ராப்பர்ட்டி வைக்கிறது பேசிக்கா ஒண்ணுதான். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் self dot make னு சொல்றது self dot ஓகே செட் பண்றதுல பிரச்சனை இல்ல. செட்டர் வைக்க ஃபர்ஸ்ட். அப்ப make dot setter சேம் தான் def make பட் இங்க self comma make. so இது வந்து என்ன ஒரு விஷயத்தை இவ்வளவு தசுத்தி பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குனா பட் ஓகே இப்போ இந்த கெட்டர் வைக்கிறது எனக்கு அது பாயிண்ட்லெஸ். நான் ஏன் சொல்றேன் ஜஸ்ட் லைக் இருக்கோம் டிஃபரண்ட் மேக் இருக்கோம் இந்த மாதிரி செய்யறதுல self dot make. ஓகேவா? just a small difference. make வந்து ஸ்கோர் இனிஷியலைஸ் பண்ணலையா? சாரி பாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு நன்மை தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து ஐ மேட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஹிடன் வேல்யூ சொல்லலாம். அண்டர்ஸ்கோர் ஏன் போட்டேன்னா சும்மா போட்டேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுருக்கேன். ஓகே ஸோ பெரிய மேட்டர். இப்போ ஒரு நிமிஷம் செட் பண்ணுறோம்ல மேக் தான் ஸ்பெல்லிங் okay option error இங்க தான் போடுறோம். sorry coming from here okay நான் வந்து இங்க ஓகே initializers I don't think that will be called ஏன்னா அது getter setters are not for initializers. sorry அதான் நான் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் போட்டு படிச்சேன். getter setters are not for initializers that has to be used from the outside. ஓகேவா? so நான் just அந்த பேரை மட்டும் underscore அப்படி மாத்திட்டு இது வந்து இந்த நேம் வந்து ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுத்தேன். so முன்ன வந்து ரெண்டு நேமே ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ணனும். கரெக்ட்டா? so simple ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்ன if you want to use getter setter to deal with these things. okay getter setter வந்து ஒரு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. when you are working on big applications getter setters will solve lot of things. இப்போ ஒரு particular property database வந்து அக்வைர் பண்ணனும் அப்படினா getter setter வந்து அந்த இடத்துல பைனரிஸ்ல யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? பட் the thing is நீங்க ஒண்ணு நீங்க தனியா getter setter வந்து செட் பண்ணனும். sorry அதான் நான் மிஸ்டேக். இப்போ வந்து கண்டிப்பா வர செய்யும். இப்போ a.make here also I want to change a.make into something else maybe BMW or the Benz வச்சுப்போம். அதுக்கு மறுபடியும் okay now a is not callable. எதை ரிட்டர்ன் பண்றேன்? what the see sorry ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுவோம் as a property. இங்க மட்டும் தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனா எழுதுவோம். that's means மறுபடியும் சொல்லுது கரெக்ட் அதுவும் ஃபங்க்ஷனே கிடையாதுல நம்ம ஃபங்க்ஷன் அதை ரீட் பண்ணிக்கிறோம். அதனால பிரச்சனை. a.make equal to hello now it is ready. sorry for the confusion. நான் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் டீல் பண்றதால ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் இல்ல. we are dealing with getter setters. so this is a setter. ஓகேவா? this is a setter this is a getter. இப்போ a.make அப்படி நம்ம வைக்கும்போது ஓகேவா நம்ம முன்ன எப்படி கால் பண்ணோம் டைரக்டா இத வந்து நம்ம வெளிய கால் பண்ணோம். கரெக்ட்டா? I don't know ஓபன் பண்ணி இங்க பண்ணோம்ல del. so அந்த மாதிரி நம்ம மேக் மாடல்ல நம்ம டைரக்டா வாங்க முடியும். ஓகே ஆனா when you use a getter or setter இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம setter பயன்படுத்தணும். அதாவது y = hello. இந்த இடத்துல if I do this you can do a lot of operation when setting make to
ஓகேவா ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்க டேட்டாபேஸ்ல நீங்க வேல்யூ செட் பண்ணணும் ப்ரோக்ராமா யோசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் a.make is equal to hello நாவே டேரக்டா யூ கேன் இன்சர்ட் த வேல்யூ இன்டு டேட்டாபேஸ் ஆமாவா ஜஸ்ட் அஸ்யூம் யூ டீலிங் வித் டேட்டாபேஸ் வெச்சு இந்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணாவே டேரக்டா கொண்டு போக முடியும் ஆர் a.set make அப்படி வைக்கிறது தாண்டி இந்த மாதிரி நம்ம வெச்சாவே இட் வில் டைரக்ட்லி ஆக்சஸ் ஆமா இல்லையா ஸோ செட்டிங் மேக் ஃபார் நவ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் டெல்லிங் ஓகே see இப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படினா இந்த make.setter கிரியேட் பண்ணோம்ல when you set a value like this ஓகேவா when you set a value like this a.make நம்ம முன்ன a.model செட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நான் இத பண்ணேனா a.make a.model ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே பாருங்க hello test மாறிடுச்சு முன்ன இங்க இருந்த a க்கு வந்து நம்ம build as on build பண்ணோம் as on ஓகே so just became hello test ஆனா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இப்போ இந்த a.model அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டைரக்ட் ஆக்சஸ் ஆகுது புரியுதா you are accessing this property directly you don't have any control on that variable இப்போ நீங்க getter set பண்ணா you have a control on that variable when somebody is setting this okay set பண்ணும்போது in case if it is a database variable னா நீங்க டைரக்டா டேட்டாபேஸ்ல போய் வேல்யூ மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆர் இது வந்து நீங்க சர்வர்ல மாடிஃபை பண்ணனும்னா டைரக்டா சர்வர்ல மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் wherever you want to modify so this offers you an amazing control so இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து it is giving this like இந்த நீங்க நான் getter போட்டா okay இப்போ returning hello ன்னு சொல்லுது பாக்க முடியுதா yes ஏன் returning hello ஒரு தடவை அந்த make access பண்ணும்போது this code is executing ஒரு தடவை அந்த a.make when I'm accessing import okay நான் கோட்ல டைரக்டா access பண்ணும்போது this is happening so what I mean how you can make use of this அப்படினா getter தான் வந்து returning getter நான் getter கொடுத்ததா இத போய் காமிச்சோம் இங்க returning prop வேலை செய்யுது ஏன்னா இது வந்து just it is making it as a property the make அப்படிங்கற ப்ராப்பர்ட்டியே இதுதான் so இந்த இடத்துல what is happening அப்படினா இந்த இடத்துல வெளிய you are accessing it அப்ப first time this will make it as an how to it will make it as a அதாவது ஒரு hidden property வச்சிருக்கோம் கரெக்ட்டா இந்த make ன்றது hidden property underscore make so underscore make தான் டிஃபால்ட்டா அந்த make வேல்யூ கொடுக்குறேன் பட் make அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனா இல்லாம ப்ராப்பர்ட்டியா மாத்துறது தான் this property so இந்த இடத்துல வந்து it will execute maybe startingல பண்ணிருக்கோம் returning prop இங்க வந்திருக்கா கோட சேவ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணமா ஓகே so இது வந்து print ஆகாது this is just எனக்கு தெரியல நான் சோஃபா பண்ணி பார்த்தது இல்ல நான் கேக்குறேன் சோ இது வந்து என்னன்னா இந்த மேக்க இப்படி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் now this is a function கரெக்ட்டா இப்போ make is a function கரெக்ட் இப்போ நீங்க இப்படி மேக் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா that thing doesn't exist இப்போ there ஏன்னா ஃபங்க்ஷன்ல வந்து getter இல்ல அப்படினு சொல்லுவோம் so when you make this as a property then this function make is becoming a property and that is make so இங்க நம்ம கால் பண்ற make is basically a function but that function is being accessed as a property அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா அது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஃபங்க்ஷன் தான் பட் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகேவா சோ அதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மீன் பண்ணுது once நீ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியா மாத்திட்டா then you need a getter WhatsApp plus zero click remote code execution vulnerability then you need a setter also then iPhone MacBook iPad இது மூணுலயுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் ஹேண்ட்லிங்ல ஒரு கிரிட்டிக்கல் லாஜிக் எரர் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அந்த வல்னரபிலிட்டியை செயின் பண்ணி ஒரு ட்ரஸ்டட் அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வருது அந்த மெசேஜ்ல வந்து ஒரு DNG ஃபைல் இருக்கு அது வந்து ஒரு கிராஃப்டடான மெலிஷியஸான ஃபைல் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் உள்ள வரும்போதே பேசிக் செக்யூரிட்டி செக்கை பைபாஸ் பண்ணிடுது நெக்ஸ்ட் அந்த மெசேஜை எடுத்து வாட்ஸ்அப் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த கரப்டட் DMG ஃபைல் என்ன பண்ணுதுன்னா வாட்ஸ்அப் அப்ளிகேஷன்ல ஒரு மெமரி கரப்ஷன் எரரை கொண்டு வந்துருது இது ரிசல்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட்டாக்கருக்கு ஒரு ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷன் ஃப்ளாவை கொண்டு வந்து கொடுத்துருது ஸோ அட்டாக்கரால வாட்ஸ்அப்போட அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட்டை டேக் ஓவர் பண்ணிட முடியுது வாட்ஸ்அப் பிளஸ் ஜீரோ கிளிக் ரிமோட் ஸோ அதுக்கு நம்ம மேக் டாட் டெலிட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டிஃபைன் த சேம் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வேணும்னா ஆக்சுவலி தேவையில்ல பிரிண்ட் டெலிட்டிங் ஸோ இங்கே நம்ம பேசிக்காக என்ன செய்வோம் அப்படின்னா டெல் கால் பண்ணுவோம் அவ்வளோ யூனோ வாட் இஸ் டெல் ரைட் ஸோ செல்ஃப் டாட் அண்டர்ஸ்கோர் மேக் அப்போ இது வேற ஏதாச்சும் நீங்கள் பண்ணலாம் கரெக்டாக மேக் தான் நான் வந்து சொல்கிறத செய்யறேன் நான் மேக் தான் டெலிட் பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் அதனால ஐம் டெலிட்டிங் ஸோ இது பேசிக்காக என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இந்த டெலிட்டர் எப்படி வேலை செய்யணும்னா இஃப் ஐ பேர் வச்சுக்கோங்க செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வரேன் ஸோ இங்கே வந்து டெல் பைத்தனோட இன்பில்ட் டெல்ங்க ஓகேவா பைத்தனோட இன்பில்ட் டெல் ஸோ இந்த டெல் பண்ணா ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் ஆகுது அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் ஆகும்போது ஹவ் யூ டீல் வித் இட் அவ்வளோதான் இது ஆப்ஜெக்ட் டெலிட் ஆகும்போது ஹவ் வி டீல் வித் இட் ஸோ நான் டெலே பண்ணிட்டேன் டெலே ஆச்சா ஓகே ஃபைனலாக நடக்கிறதால இதுக்கப்புறம் நடக்கும் மேபி அப்புறம் இன்னொரு கார் சும்மா இது காப்பி பண்ணி கியூ ஜஸ்ட் செட்டிங் டெலிட்டிங் காட்டவே ஓ மேக் தானே டெலிட் பண்ண முடியும் சாரிங்க a.make தான் பார்த்தீங்கன்னா delete ஆக மாட்டேங்குது now see deleting தெரியுதா so you can delete that particular property இது இப்போ property இல்ல now it is deleted இப்போ மறுபடியும் அந்த property வைக்கணும் அப்படினா a.make கொடுத்து சும்மா நான் அப்படி வெச்சேனா it will work மறுபடியும் setting make to help so இது delete பண்ணுது மறுபடியும் கிரியேட் பண்ணிடுது பட் இது இல்லனா என்னால make மறுபடியும் access பண்ண முடியாது if I try to print this after deleting print a.make now it will throw an error ஏன்னா car has no attribute ஆனா இங்க error எப்படி சொல்லுது பாருங்க you are trying to access a.make only but the error is telling a._make is not available ஏன்னா நான் இந்த underscore make தான் delete பண்ணும்போது இந்த getter setter இது ஒண்ணுமே ஆகல அந்த getterம் setterம் டீல் பண்ற அந்த underscore make தான் பிரச்சனை நான் underscore make தான் வைக்கணும் அவசியம் இல்ல make back அதாவது என்ன வச்சுக்கலாம் maybe hidden make அப்படி போட்டு வச்சுக்கலாம் just a variable okay but how this property how you can make a function as a property make a function is property டீல் பண்றோம் so this is a property the property கான getter அது சும்மா கால் பண்ணாவே அது getter அவ்வளவுதான் ஓகேவா just like that if you call this yes இந்த error எங்க இருந்து வருது இங்க இருந்தா வருது line
940 தான் ரிட்டர்னிங் தான் வருது. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணுது, ஆனால் மேக்கே இல்லை கரெக்டாக. அதனால ரிட்டர்னிங்லே 43 தான் நான் ரிட்டர்னிங்ல வந்து சும்மா மாடல் கொடுத்தேன்னா அந்த எரர் வரும். அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்னில் இருந்த லைக் எரர் மட்டும் 43 இல்லை 44 வரும். 44 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரிட்டர்னிங் சும்மா அந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம மாடல் வந்து முன்னாடி டெஸ்ட் மாற்றி இந்த இடத்துல டெஸ்ட் மாற்றணும் கரெக்டாக. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். நம்ம கெட் டு செட்டா PHP மேஜிக்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி கூட சிம்பிளா ஆக்க முடியாதா? நோ, பைத்தன் இஸ் நாட் தட். பைத்தன் வந்து வேறு. இங்க வந்து நம்ம பேசிக்கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தனித்தனியா தான் கோட் பண்ணணும். PHP இஸ் மேஜிக். அது ஆல்ரெடி மேஜிக் தான். அது வேற அங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So that is mostly about this. So the type இது வருவோம். இப்போ நான் இந்த இடத்துல டைப் வந்து செட் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? So when I'm initializing, okay, so when I'm initializing நான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல self.type அப்படின்னு ஆக்சஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் பாருங்க. இங்க q நிறைய இருக்கு. So just q.type. இப்போ நான் q.type ஆக்சஸ் பண்றேன். ஓகே, print q.type. ஓகேவா? அது எரர் ரெடி பண்ணனும். ஓகே, இப்போ now it says sedan. ஓகே, இந்த q.type வந்து செடனா இருக்கு. பார்க்க முடியுதா? You can see q.type. இப்போ இந்த q ஓட டைப்பை நம்ம மாத்துவோம். So sedan பதிலா let's say hatchback மாத்துவோம். இப்போ I'm typing this q.type. மறுபடியும் நான் print பண்றேன். Sedan என்றது sedan became hatchback, but again I'm printing the class order car.type. Okay, okay, take a close look. இந்த இடத்துல நான் மாத்தின இந்த டைப் கார்க்குள்ள வேறையா இருக்கு. அது கார்க்குள்ள டிஃபால்ட்டா இருக்கு. ஓகேவா? So the class attribute வரும். So class attribute அப்படின்றது that attribute belongs to the class. When it gets initialized, ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல initialize ஆயிடுச்சு. இந்த கார் build ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல வந்து I built this car. இந்த class வச்சு நம்ம build பண்ணி இந்த கார் build ஆயிடுச்சு. இந்த கார் build ஆனதுக்கு அப்புறமா we can change this type. But அப்படி நம்ம மாத்தும்போது it will not affect the original type of the class. So இந்த டைப் வந்து it will inherit into that particular instance. ஓகேவா? நான் என்ன சொல்றேன் புரியுதா? அப்ப just take a look. இந்த இடத்துல கார்லாம் செடன் இருக்கு கரெக்ட்டா? இந்த இடத்துல கார் அதாவது முன்னாடி இருக்க இது எல்லாமே வந்து செடன். அது A ஓட டைப்ல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து செடன் தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? So A ஓட டைப் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணா அது வந்து கண்டிப்பா செடன் தான் இருக்கும். எஸ். A ஓட டைப் வந்து செடன். ஓகே. இப்போ what I'm going to do அதுக்கு அப்புறம் தான் பில்ட் ஆகுது Q கரெக்ட்டா? Q ஓட டைப் வந்து is basically அதுவும் செடன் தான். பட் டேக் a look. Q ஸ்டேட் செடன் இருக்கு. பட் இந்த Q இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி car.type அது மாறுமானே தெரியல. பட் just hatchback நான் மாத்திட்டேன் இப்போ. இப்போ since this car's type is changed, car change ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த கிளாஸ் இனிஷியலைஸ் பண்றேன். ஓகேவா? காரோட டைப் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த கிளாஸ் இனிஷியலைஸ் பண்றேன். அதுக்கு அப்புறமா பில்ட் ஆகுது hatchback பில்ட் ஆகுது. தெரியுதா? அது முன்னாடி வந்து செடன். The default is sedan. So class attribute எதுக்குன்னா ஒரு கிளாஸ் இனிஷியலைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கிளாஸ்ல இருக்க ஏதோ ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயத்தை வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ணனும்னு நினைச்சா then class attribute is the way. So class attribute வந்து எப்படி சொல்றது? It is so useful when you have just one car and the car multiple types இருக்கு. car has a lot of types. Car and that. So அந்த different type of car தகுந்த மாதிரி when you want to construct an object. ஓகேவா? நான் car அப்படிங்கற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இல்ல you might have a lot of things. இது அப்படி லிமிட் பண்ணிருக்கோம். ரைட்? So you might have a lot of things. So அதுக்கு தகுந்த மாதிரி you can use all this getter, setter and all these things. So class attribute இதுதான். So இந்த class attribute வச்சு ஒரு கார் பில்ட் ஆகற அதாவது ஒரு கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகற விதத்தை நம்ம மாத்தலாம். டிபெண்டிங் ஆன் தி டைப். அந்த பர்టిక్యులர் டைப்புக்கு வந்து எந்த மாதிரி பில்ட் ஆகணும் அப்படிங்கறது தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்தலாம். So the code may look like this. Once நம்ம கார் பில்ட் ஆயிடுச்சுனா அதாவது கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த வேல்யூ இருக்கும். புரியுதா? கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த வேல்யூ இருக்கும். So maybe நான் இப்படி பண்ணலாம். self if self.type is equal to sedan அப்படினா அதுக்கு வந்து break cover வந்து அதுக்கு வேற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். 100% சும்மா else search இது பேக்கெட்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. hatchbackனா மேபி நம்ம வந்து ஓகேவா? So in the type of changes you can do to your class when that particular class is being built. So at the end of the class can you please give a small insight into future of PyScript will be an alternative. So PyScript வந்து ரன் பண்றதுக்கு lab இல்ல ரெடி ஆகல, but we are building a separate labs for PyScript. So இந்த particular இதுல PyScript example காட்ட முடியாது. ஏன்னா lab நான் அதுக்கு மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணனும். But definitely PyScript பத்தி I will post a video. ஓகேவா? Okay. So depending on this you can change how a class can be constructed. Okay, so this is how basic oops is built in Python அப்படினு சொல்றோம். Okay, so basically ஒரு particular object எப்படி டீல் பண்ணனும் அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நான் வந்து சொல்லிட்டேன். So the next thing நம்ம வந்து எங்க போறோம் அப்படினா we are going to deal with inheritance. ஓகேங்களா? So inheritance அப்படின்றது வந்து எப்படி சொல்லலாம் ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். So inheritance வந்து it will help us help multiple classes. ஓகேவா? நிறைய classes நம்ம வச்சுக்கலாம். It will help multiple classes to coordinate with one another. For example இப்போ வந்து கிளாஸ் கார். சோ நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த create model. ஓகே, இது வரைக்கும் நான் கமிட் பண்ணிக்கிறேன் சோ ஓகேவா?
ஸோ now I'm going to create இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்க்குறோம் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ இப்போ வந்து கார்க்கு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி we are going to create multiple files. ஓகே இப்போ கார்க்கு இருக்கிற மாதிரி I'm going to create for bike. கார் பைக் வச்சுக்கலாம். கார் பைக்குக்கு ஒரு அப்பா வேணும்ல, அந்த அப்பா யாருன்னா automobile.py. okay, these are all just classes. okay, these are all just classes. So எப்படி how to deal with this inheritance, எப்படி வந்து நம்ம இது multiple inheritance. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகே, அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இருக்கும். இப்போ பைக் இருக்கு, கார் இருக்கு. இப்போ பைக்குக்கும் காருக்கும் வந்து ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காமனாக இருக்கும் சொன்னோம். அது வந்து என்னது, இந்த மேக் மாடல் இதெல்லாமே. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் மட்டும் இருக்குது. ஐ எம் புட்டிங் இட் லைக் திஸ் கிளாஸ் ஆட்டோமொபைல். ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து எம்டியாக தான் விடுவோம். நம்ம இங்கே வந்து இங்கெல்லாம் ஜஸ்ட் கார் அப்படி விட்டுரும். ஆட்டோமொபைல் இப்படி கூட வைக்கலாம். ஆனால் இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது we inherit it like this. It's not a issue. ஓகே, இப்போ இதுக்கு I have given this constructor. ஓகேவா? நீங்கள் சி ஸோ கிளாஸ் ஆட்டோமொபைலுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் கொடுத்தேன். அதே மாதிரி இந்த மேக்கு மாடல் ரெஜிஸ்டர் இங்கே பண்ணோம்ல, இந்த கெட்டர் செட்டர் எல்லாத்தையும் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மேக்கு மட்டும் தான் இது எல்லாத்தையும் I just gave to this. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே became automobiles. ஸோ இந்த மேக்கு மட்டும் தான் இது பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஒரு கேட்டிங்க PHP இருக்கிற மாதிரி வந்து இது இங்கே செய்ய முடியாதா, PHP மேஜிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ Python is not that. Python is strictly typed. PHP மாதிரி நம்ம லூஸாக ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. that is a different thing. So what I'm telling you, Pythonல வழி இல்லை. எனக்கே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒன்று எழுதும்போது I mean after coding from PHP this is kind of LSP முகத்தோட தான், because for every attribute we have to do this. But இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. ஓகே, அது வந்து இப்போயே உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். பட் when you understand reflections and these things, reflections என்ன Google வச்சு பண்ணுறோம், reflections என்ன. So reflections also we can do a lot of things. இல்லை கரெக்ட் தான், வெப் இன்ஜினியரிங்ல நீங்கள் பார்த்தது கரெக்ட் தான். நீங்கள் வேறு Python வேறு அந்த வந்து ஒன்றாவே சேர்க்காது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம்னா சின்ஸ் ஆட்டோமொபைல் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருங்க. இப்போ கார் இருக்குல்ல, காரில் வந்து இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஸோ வேணும், கார் இருக்கும். இதில் ஹவு இன்ஷியலைஸ் திஸ். இப்போ காருக்கு ஆல் வி டூ இஸ் காருக்கு நான் வந்து ஆட்டோமொபைல் அப்படின்னு கொடுப்பேன். ஆட்டோமொபைல்னா இது என்ன பேசிக்காக தெரியாது. ஸோ அதுக்காக ஐ ஹேவ் டு இம்போர்ட் இட் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ ஃப்ரம் இந்த டேரக்டரியில் நான் பண்ணுறேன். அதனால டாட் ஆட்டோமொபைல் இம்போர்ட் ஆட்டோமொபைல்.
ஸோ இதை பண்ணணும் PHP மாதிரி நீங்கள் மெயிலில் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து விட்டுலாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது ஒரு கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் இம்போர்ட் செஞ்சுலாம் அப்படின்னா போகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரம் சின்ஸ் ஐம் this file dot represents the current folder automobile represents the file and from that I'm importing the class automobile and அதான் நான் வந்து inherit பண்ணி ஓகேவா ஸோ அதாவது inherit அப்படின்னா automobile is the parent class அதாவது சூப்பர் கிளாஸ் சொல்லலாம் அந்த சூப்பர் கிளாஸ் கீழே தான் கார் இருக்கு ஸோ இந்த மேக் மாடல் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அந்த மேக் கூட நம்ம கிரியேட் பண்ண all these properties இது எல்லாத்தையும் we can inherit from automobile. அவ்வளவுதான் ஓகேவா as simple as that. ஸோ நம்ம பண்றதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சிம்பிள் சூப்பர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் சூப்பர் கால் பண்ணா இட் பேசிக்கலி மீன்ஸ் நம்மளோட ஆட்டோமொபைல் ஸோ சூப்பரோட INID நம்ம டேரக்டா கால் பண்ணலாம் ஓகேவா சூப்பரோட INID ஸோ எப்படி கால் பண்ணலாம் மேக் மாடல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதை நான் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மேக்கு வந்து நம்ம வீட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கரெக்டாக இங்கே நிறைய அதாவது நம்ம எழுதியெல்லாம் வச்சுக்கோம் இப்போ சின்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமொபைல் மூவ் பண்ணதால இட் டசன்ட் மீன் அதெல்லாம் வேலை செய்யாதுன்னு இல்லை ஸோ இப்போ இஃப் ஐ ரன் this it just work without any error கரெக்டா இங்க நான் நிறைய கோட் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமொபைல் போட்டேன் நான் ஆட் பண்ண ஒரே கோட் என்ன சூப்பரோட ஹிட். So இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா when this car object is being constructed இந்த car object வந்து எப்படி சொல்றது is of type automobile. So the automobile ke make model registration நம்ம எல்லாமே வந்துருச்சு. அப்ப இந்த இடத்துல நான் make model நான் கேக்கும்போது of the car கேக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சூப்பர் INID ஆயிடுது பாருங்க super.inid. அது இந்த automobile இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸையும் will bring or to term it right will inherit to this car. ஓகே அதனால எந்த எரரும் வரல. ஏஸ்கனா நான் வந்து கார்ல எழுதி இந்த கோட அப்படியே ஆட்டோமொபைல் நான் மூவ் பண்ணப்ப உங்களுக்கு வந்து எந்த எரருமே வரல. ஏன்னா the inheritance work right. இப்போ வந்து எனக்கு இந்த நான் எழுதின கெட்ட செட்லாம் இல்ல மேக் எழுதின கெட்ட செட் நான் பைக்குக்கு யூஸ் பண்ணனும்னு நினைச்சேனா then it is so simple. இங்க நான் பண்ண மாதிரியே இந்த இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். all I have to do is class bike அதையும் ஆட்டோமொபைல் மட்டும் நான் வச்சிட்டு அதனோட சேம் ஆக்சுவலா இந்த பேஸ் பண்ணலாம். இத மட்டும் வெச்சுப்போம். ஆனா இதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து கார்ல போட்டு வெச்சோம். ஓகேவா சோ now bike is done but bikeல வந்து make model and registration இந்த மூணு விஷயம் மட்டும் காமன் இருக்கும். ஓகேவா அது எங்க வருது ஆட்டோமொபைல்ல இருந்து. the thing is இப்போ நான் வந்து ஒரு பைக் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். இதுல ஓகேவா சோ ஃபார் நம்ம கார் பண்ணிட்டோம். சோ bike no import from SNL bike import bike okay so d is equal to bike so the bike as usual நம்ம மூணு make model கொடுக்கணும் so make வந்து KTM Duke so this is a bike now இப்போ இந்த பைக்கு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே இருக்கும் நம்ம மேக் கொடுத்தோம் மேக் மாத்தணும் அப்படினா KTM சும்மா TM மாத்தறேன் so that setter getter இது எல்லாமே வேலை செய்யும் புரியுதா setting make to KTM TM நான் அக்சஸ் பண்றேன் just print
d dot make the get a second, all these things just like that working for by கரெக்ட்டா நம்ம வந்து புதுசா எதுமே பண்ணல. And this beautiful thing is what we call as inheritance. So inheritance அப்படி நம்ம சொல்லும்போது ஒரு particular classல அதாவது நிறைய ஆப்ஜெக்ட்க்கு இருக்கிற அதாவது நிறைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி சொல்றது காமனா இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். ஓகே சோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல எழுதிட்டு அந்த கிளாஸ்க்கு சப் கிளாஸஸ் நீங்க மத்தத கிரியேட் பண்ணலாம். So basically automobile is the super class of car class. அப்ப நீங்க ஆட்டோமொபைல்ல வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓகே நீங்க வந்து ஆட்டோமொபைல்ல வந்து டைரக்டா இனிஷியலைஸ் பண்ணாலும் இது கரெக்ட்டா you can create an automobile and from automobile you can build a car. அதுதான் உண்மை. என்ன சொல்றேன் from automobile you can easily build a car. So this is what is inheritance. நம்ம inheritance உள்ள போறோம்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். So நான் வந்து ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் வந்து கவர் பண்ணிட்டு I want to go. So இது வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம பார்க்கல. மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து பேசலாமா? ஓகே சோ அதுக்கு முன்னாடி just take a look at this. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆட்டோமொபைலை வச்சு ஒரு கார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் ஸோ சிம்பிள். ஸோ ஃப்ரம் அதாவது பேரண்ட் கிளாஸ் வச்சு எப்படி சைல்ட் கிளாஸ் அது நம்ம கோட் தான் வேற ஒன்று எஸ்னேலும் டாட் ஆட்டோமொபைல் இம்போர்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோமொபைல் செக் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் பைக்காக இதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் as an ஆட்டோமொபைல். ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் இப்போ இது எல்லாமே இருக்குது. பட் இந்த ஆட்டோமொபைல ஐ ஹேவ் டு பில்ட் இட் டு த கிளாஸ் கார் அப்படின்னா ஓகே ஸோ நான் இப்போ கார்னு சொன்னால் தானே எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்ட்லாம் இருக்குது. வெறும் ஆட்டோமொபைல் அந்த ஸ்டார்ட்லாம் கிடையாது. கரெக்டாக கார்னு சொன்னால் மட்டும் தான் இந்த ஸ்டார்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு காஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹோப் லைக் காஸ்டிங் ஷூட் ஒர்க் நினைக்கிறேன். ஸோ கார் ஆஃப் type cast பண்ணுங்க. டிஃபரெண்ட் பண்ணுங்க. நாட் திஸ். ஒரு நிமிஷம் நான் கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க. ஓகே பைத்தான்ல காஸ்ட் பண்ண முடியாது. PHP வந்ததால அப்படியே அந்த நேரத்துல சரி ஓகே அது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இதுல இருந்து அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் வி கேன் டூ நவ ஒரு குட்டி மெத்தட் தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு டெஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது கிளாஸ் பண்ணுறது. பில்ட் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் இது வந்து நம்ம தான் மேனுவலாக காஸ்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா பைத்தான்ல வந்து காஸ்டிங் இல்லாத காரணம் ஓகேவா. ஸோ காஸ்ட் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் கிளாஸ் அதுக்காக வச்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரூட் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு புது இதுதான் பண்ணுறோம். ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு கார் இல்லை டி டாட் மேக் டி டாட் மாடல் டி டாட். ஸோ நவ் ரிட்டர்ன் சி. இப்போ வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் கார் டாட் பில்ட் ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைலில் ஐ கேன் சிம்ப்ளி பாஸ் திஸ். இங்கே வந்து நம்ம வேணும்னா இது வந்து இது வச்சுக்கணும் என்ன பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வரணும். ஸோ இது வந்து லைக் நம்ம அதில் வந்து ஐ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா வெறும் டீச்சர் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக. ஸோ நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ் கிளாஸ் சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் இட் will simply accept automobile இது only. So I can simply do D and get car. So இப்போ the C has all the same properties as the first one. This new object has no parallel line. No attribute here. Oh sorry comma full stop. Just what is all done. Okay, so it is working. See, it's starting KTM. So ஒரு ஆட்டோமொபைல் இருந்து பில்ட் பண்ணி எனக்கு just வேணும் அந்த கிளாஸ் மட்டும் எடுத்து I am building it and then I am returning the new class. So from here, so இது வந்து just passing. So typecasting default இருந்துச்சுனா basically என்ன பண்ணலாம்னா I mean in other languages. So ஆட்டோமொபைல் டைரக்டா நான் காரை பாஸ் பண்ணா மட்டும் போதும். It will give all the abilities of that class. So inheritance மட்டும் possible. மத்தது வந்து அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ண முடியாது. Okay. So this is all the basics of object oriented programming in Python. So இன்னும் நீங்க வந்து நிறைய இதல கத்துக்கணும் அப்படினா you have to learn you have to learn a lot of applications, you have to work on a lot of projects. So அந்த projects வந்து இந்த எல்லா functionalities-ஐயும் utilize பண்ண மாதிரியான project இருக்கும். சும்மா hello world code எடுத்துக்கிறது one thing. பட் இந்த எல்லா functionalities-ஐயும் utilize பண்ணணும். ஒரு class method நீங்க utilize பண்ணி கோட் எழுதணும். ஒரு data set utilize பண்ணி கோட் எழுதணும். delete method utilize பண்ணி கோட் எழுதணும். So நீங்க அதை utilize பண்ண தான் இந்த பழக்கம் வந்து வரும். இல்லனா நீங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா எல்லா language கோட் எழுதி மாதிரி just எழுதி வச்சிருக்கோம். பட் பைத்தனுக்கு உண்டான அந்த ஸ்பெஷல் abilities எல்லாமே இதுதான். நீங்க அதெல்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம just ஒரு standard object oriented programming ஃபாலோ பண்றீங்க. உங்களுக்கு ஜாவா தெரியும். You want to just move into Python, you can always follow the standard object oriented programming. So other languages வந்து வரவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். just actually different. பட் பைத்தனுக்கு உண்டான அந்த தனித்துவங்கள் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வீடியோல. So இதுல வந்து if somebody has super is an inbuilt function. Yes. So இந்த super அப்படிங்கிறது ஒரு inbuilt function. ஓகேவா? So இதுல வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து அவ்வளவு டீடைலா நான் போகல. ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னதே வந்து பாதி பேருக்கு வந்து புரிஞ்சுக்குமா எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அப்படிங்கறத. So practice this. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனா கமெண்ட் you can let us know in our Telegram channel. So our Telegram channel is always open for asking and answering doubts and questions. Also you can open discuss and ask doubts. Helpers helper வந்து பேசிக்கா இப்போ இந்த ஆட்டோமொபைல் வந்து பாஸ் பண்றோம்ல. இது வந்து வேற ஒரு API ல இருந்து ரீட் பண்ணிருந்தேன்னா we call it a helper. helper நடுவுல ஒரு கிளாஸ் வந்து இந்த கன்வர்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். This is basically helper. இதுதான் helper பேசிக்கா. build from automobile helper னு சொல்றாங்க. இதுதான் helper. ஒண்ணே இன்னொரு மாத்திரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றது helper அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து அதுக்கு அத அப்படி எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல. You can just keep it. So helper can be a function or helper can be a class. So நான் வந்து maybe ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த helper. So
நாங்கள் எங்களோட ஒரு பெரிய கோட்ல ஸோ இது லேப்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி யூ நோ வாட் இஸ் லேப்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய விதமான கிளாஸஸ் நிறைய விஷயத்துக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து டாக்டர்ல இருந்து ஐ டூ லாட் ஆஃப் டாக்டர் ஏபி எயிட் பண்ணுறது நிறைய செய்யும் ஸோ எனக்கு அதுக்கான ஹெல்ப் ஸோ டாக்டர் ஹெல்ப் வச்சு டேரக்டாக என்ன இமேஜஸ் என்ன வால்யூம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூஸ் ஆஸ் கிளாஸ் ஸோ GitLab ஹெல்ப் பண்ணா GitLab இருக்க யூசர்ஸ் அத்தனை பண்ணுறது GitLab நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸோ அதெல்லாம் டீல் பண்ணுறது GitLab ஹெல்ப் ஸோ ஹெல்பர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் கிளாஸஸ் தட் ஹெல்ப் யூ டூ சம்திங் ஈஸி ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கோட் எல்லாத்தையும் நான் வந்து மெயின் ஃபைல் எழுதுறத விட இதெல்லாம் தனியாக ஒரு ஹெல்ப்பர் எழுதிட்டு ஜஸ்ட் GitLab helper dot search user அப்படின்னா அதை சர்ச் பண்ணி கொடுக்குது புரியுதா என்ன சொல்றேன் ஸோ தட் இஸ் ஹெல்ப்பர் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டூ சம்திங் சிம்பிள் அவ்வளோ அது நீங்கள் எழுதுற கோட் வந்து ஒரு பேரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் இஸ் டுடேஸ் கிளாஸ் ஸோ வி ஃபினிஷ் பைத்தன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பைத்தன் வந்து இன்னும் டீப்பாக பல அப்ளிகேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தென் லேர்ன் தட் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் வாட் நாங்கள் நம்ம பார்த்தது வந்து கோட் பைத்தனோட பிரின்சிபல்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ டெக்கரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் as they said நம்ம பழைய கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்துட்டோம் ஈல்டு டெக்கரேட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பழைய கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் these are all these decorators so decorators na last class le paatrom nenikiren apdi in case decorators miss aayirundha adukku I'll post a separate video but this marks the end of my Python marathon because 4 class mudikkanum nenachom it almost 9 classes apdi nenikiren but that is okay and bye bye